नमस्ते। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकर रोधनंवर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथां सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अस्तु सन्धिपाठः सो अद्य अनुस्वारसन्धिः खलु अनुस्वारसन्धिः अभवत् परसवर्णसन्धिः सो परसवर्णः अनुनासिकाक्षराणि य ल व अनुनासिक यकार अनुनासिक लकार अनुनासिक वकार ते सर्वे परसवर्णाः सन्ति अत्र एकं निमिषम् अत्र अनुस्वारस्य वर्गीयव्यञ्जनेषु परेषु तद्वर्गस्य पञ्चमः वर्णः आदेशः भवति या व ल परे तु अनुनासिक यकार अनुनासिक वकार अनुनासिक लकार इति आदेशः भवति अस्तु सो अत्र सूत्रं किं पाणिनीयसूत्रं किम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ययि इत्युक्ते माहेश्वरसूत्रेषु यै इति प्रत्याहारस्य के अक्षराः निर्दिष्टाः सन्ति उत्तमम् सो हयवरट् सूत्रं नुंचि पञ्चमसूत्रे यकारः अस्ति अनन्तरं द्वादशसूत्रेषु यकारः इत् अस्ति सो सर्वाणि व्यञ्जनानि अनन्तरं यवर ल यवरल सो यै इति प्रत्याहारस्य तानि अक्षराणि सूचितानि अस्तु अत्र यवरल तस्य नाम किम् for those four letters we have a name antasthaha astu when we were studying about vyanjanani on page number 5 of the same book vyanjanani vargiya vyanjanani sparshaha iti api vaktum shaknoti vargiya vyanjanam sparshaha anantaram avargiya vyanjanani अत्र यारालाव अन्तस्थाः शाशासाः ऊष्माणः ओके सो तानि अवर्गीयव्यञ्जनानि अनन्तरं मृदुव्यञ्जनानि कर्कशव्यञ्जनानि किन्तु मृदुव्यञ्जनानि कर्कशव्यञ्जनानि पाणिनीयव्याकरणे न दत्तमस्ति केवलम् अस्माकं सौलभ्यात् और सौलभ्याय तानि नामानि दत्तानि
अस्तु सो अत्र ययि इत्युक्ते यै प्रत्याहारस्य सूचितस्य अक्षराणि के सन्ति ते सो अनुस्वारस्य वर्गीयव्यञ्जनेषु परेषु वर्गीयव्यञ्जनेषु ययि परेषु तत् वर्गस्य पञ्चमः वर्णः आदेशः भवति उदाहरणं पश्यामः चेत् सम्यक् अवगतं भवति सो अत्र अनुस्वारः परे वर्गीयव्यञ्जनानि कुत्र अनुनासिकाक्षराणि आदेशः भवति कस्मिन् स्थाने अनुस्वारस्य स्थाने परवर्णः परसवर्णवर्णः आदेशः भवति सो अत्र उदाहरणं पश्यामः चेत् प्लस् कितः अत्र अनुस्वारः अस्ति अन्ते अनुस्वारः अस्ति अनन्तरं ककारः अस्ति ककारः वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति सो अनुस्वारस्य परे वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति सो अनुस्वारस्य स्थाने वर्गीयव्यञ्जनस्य तत् वर्गस्य पञ्चमवर्णः आदेशः भवति सो क वर्गस्य पञ्चम अक्षरः आदेशः भवति सो अंकितः अत्र क वर्गस्य अनुनासिक अक्षरः आदेशः भवति अनुस्वारस्य स्थाने तथा एव मुञ्चति मुण्डनं नन्दति तथा एव किन्तु अत्र अपदान्ते अस्ति चेत् नित्यं भवति पदान्ते अस्ति चेत् विकल्पेन भवति तदेव अस्ति सो अत्र अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः सो अनुस्वारस्य ययि परे परसवर्णः स्यात् तत् अपदान्ते अस्ति चेत् एतत् सूत्रं पदान्ते अस्ति चेत् विकल्पेन भवति परसवर्णसन्धिः विकल्पेन भवति वा पदान्तस्य सो अनुस्वारः पूर्वमेव अभवत् इति अहं मन्ये 24th अभवत् इति अनुस्वारसन्धि अभवत् इदानीं परसवर्णसन्धि पठामः अस्तु महोदय अस्तु सो अत्र वा पदान्तस्य एतदपि सूत्रमस्ति किन्तु तत् पदान्ते अनुस्वारः पदान्ते अस्ति चेत् विकल्पेन भवति परसवर्णसन्धिः विकल्पेन भवति सो रूपद्वयं भवति सो उदाहरणानि पश्यामः सो तत् स्मरणीयं किम् अपदान्ते अस्ति चेत् नित्यं भवति परसवर्णसन्धिः पदान्ते अस्ति चेत् विकल्पेन भवति तदेव अस्माभिः स्मरणीयम् अस्तु उदाहरणानि पश्यामः अलिवेलु भगिनी आं महोदय नित्यम् उदाहरणानि पठामि पठतु अस्तु नित्यम् अनुस्वारः प्लस् वर्गीयव्यञ्जनानि व्यञ्जनमेव भवति न नकारः 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 मकारः प्लस् कितः आ प्लस् कितः कितः अनुस्वारस्य स्थाने अनुनासिकम् आदेशेन भवति मुं प्लस् चति मु न प्लस् चति मुञ्चति अनुस्वारस्य स्थाने अनुनासिकम् आदेशेन भवति मु प्लस् डनं मु नकारः प्लस् डनं मुण्डनम् अनुस्वारस्य स्थाने नकारः आदेशेन भवति नं प्लस् दति ना प्लस् नकारः प्लस् दति नन्दति अनुस्वारस्य स्थाने नकारः आदेशेन भवति कं प्लस् पते का प्लस् मकारः प्लस् पते कं पते अनुस्वारस्य स्थाने मकारः आदेशेन भवति विकल्पः अनुस्वारः प्लस् वर्गीयव्यञ्जनानि यावाला अनुनासिकानि नकारः नकारः मकारः त्वं प्लस् करोषि त्वा प्लस् प्लस् करोषि
त्वं करोषि त्वं करोषि अनुस्वारस्य स्थाने नकारः विकल्पेन भवति अतः त्वं करोषि त्वं करोषि सम प्लस पृक्तौ सा प्लस मकारः प्लस पृक्तौ संपृक्तौ संपृक्तौ अनुस्वारस्य स्थाने मकारः विकल्पेन भवति अतः संपृक्तौ संपृक्तौ द्वौ अपि भवति भवतः सम प्लस यमः सा प्लस न्य प्लस यमः संयमः संयमः अनुस्वारस्य स्थाने ञकारः आदेशेन भवति विकल्पेन भवति अतः संयमः संयमः सम प्लस वत्सरः सा प्लस वकारः प्लस सरः संवत्सरः संवत्सरः अनुस्वारस्य स्थाने वकारः विकल्पेन भवति अतः द्वौ भवतः सम प्लस लापः सा प्लस णकारः प्लस लापः संलापः संलापः अनुस्वारस्य स्थाने धन्यवाद भगिनी अनन्तरं सूर्या भगिनी अन्यानि उदाहरणानि अं प्लस बरम् अम्बरम् अनुस्वारस्य स्थाने भावर्गस्य अनुनासिकाक्षरः मकारः आदेशः भवति अनुनासिकाक्षरस्य मकारः आदेशः भवति इं प्लस गीतम् गीतम् अनुस्वारस्य स्थाने टावर्गस्य अनुनासिकाक्षरः भवति इङ्गितः प्रेम प्लस खा प्रेम खा अनुस्वारस्य स्थाने वर्गीय अनुनासिकाक्षरः आदेशः भवति प्रेम प्रेम खा पं प्लस जरम पंजरम अनुस्वारस्य स्थाने वर्गीय कारः जाकंटे कारः आदेशः भवति पंजरम कम प्लस टकम अनुस्वारस्य स्थाने टावर्गस्य अनुस्वारः भवति कंटकम कंटकम मम प्लस दिरम अनुस्वारस्य स्थाने अनुनासिकाक्षरः न आदेशः भवति मंदिरम सम प्लस भवः अनुस्वारस्य स्थाने अनुनासिकाक्षरः न आदेशः भवति संभवः गृहं प्लस गत्वा गृहं गत्वा अनुस्वारस्य स्थाने अनुनासिकाक्षरः आदेशः भवति गृहं गत्वा शं शं प्लस करः शंकरः अनुस्वारस्य स्थाने कावर्गस्य अनुनासिकाक्षरः आदेशः भवति शंकरः सं प्लस जमः अनुस्वारस्य स्थाने अनुनासिकाक्षरः मकारः आदेशः भवति संभ्रमः संभ्रमः धन्यवादः भगिनी अनन्तरं पद्मा भगिनी अं प्लस कनम अंकनम अत्र अनुस्वारस्य स्थाने ककारवर्गस्य अंज्ञा आदेशेन भवति अंकनम अं प्लस घ्रिहि अंघ्रिहि अनुस्वारस्य स्थाने आदेशेन भवति अंघ्रिहि चम प्लस चूः अनुस्वारस्य स्थाने चकार वर्गस्य आदेशः भवति चंचूः पिं प्लस डम अनुस्वारस्य स्थाने टकारस्य टकारवर्गस्य नकारः अनुनासिक वर्णः नकारः आदेशेन भवति पिण्डम्
कुन्तः कुं प्लस् तः अनुस्वारस्य स्थाने तकारवर्गस्य न अनुनासिक वर्णः न आदेशेन भवति कुन्तः संरम्भ प्लस भः अनुस्वारस्य स्थाने पकारवर्गस्य अनुनासिक वर्णः म आदेशः भवति संरम्भः संरम्भः संख्या सं प्लस ख्या अनुस्वारस्य स्थाने ककारवर्गस्य ज्ञ आदेशः भवति संख्या इत्थं कृत्वा इत्थं प्लस कृत्वा अनुस्वारस्य स्थाने ककारवर्गस्य ज्ञ आदेशः भवति इत्थं कृत्वा सम प्लस बम प्लस धः अत्र सकारस्य अनुस्वारस्य स्थाने पकारवर्गस्य मकारः आदेशेन भवति अतः संबं संबा अनुस्वारस्य स्थाने तकारवर्गस्य अनुनासिक वर्णः आदेशेन भवति संबन्धः झं प्लस झावातः अनुस्वारस्य स्थाने चकारवर्गस्य अनुनासिक व्यञ्जनं ञ आदेशः भवति ञञ्झावातः उत्तमम् उत्तमं भगिनि अत्र एकं दत्तमस्ति सम्पृक्तौ उपरि सम्पृक्तौ अस्ति खलु अत्र सम् इति उपसर्गः अस्ति किन्तु उपसर्गः अपि सुबन्तः अतः पदस्य अन्ते कथं भवति तथा एव स्वीकरणीयम् अस्तु अतः विकल्पेन एव भवति अत्रापि सम्बन्धः अत्रापि सम् इति उपसर्गः अस्ति बन्धः अत्र अपदान्तः अस्ति पदान्तः नास्ति अपदान्तः सम् प्लस् बन्धः पदान्तः अस्ति अस्तु अनन्तरं तवर्गस्य लकारे परे लकारादेशः भवति तत्र नकारस्य अनुनासिकलकारः भवति ओके तवर्गस्य लकारे परे so specially for tavarga if a word ends in tavarga and if it is followed by lakara then anunasika lakaraha adeshaha bhavati so for that the Paniniya sutram is torli so the padavibhaga for that is toho li so tavargiya varnasya lakare pare parasavarnaha bhavati so let us see some examples for that so tavargaha plus lakara anunasika lakaraha अथवा केवलं लकारः सो विकल्पेन भवति सो तद् प्लस लयः तल्लयः पठन् प्लस लिखति सो पठन् नकारस्य न अपि नकारः अपि तावर्गस्य अक्षरः सो पठल् लिखति ओके पठल् लिखति नकारस्य लकारं भवति अनुनासिक लकारः भवति अस्तु उदाहरणानि पठन्तु प्रिया भगिनी प्रिया भगिनी अस्ति वा अस्तु रमादेवी भगिनी जय गुरुदत्तमन् अन्य उदाहरणानि चलत् प्लस लाङ्गलं तकारस्थाने लकारं
आदेशेन भवति अनुनासिकलकारम् अनुनासिकलकारम् अत्र न खलु अत्र केवलं लकारः एव अनुनासिकलकारः न चलत् प्लस् लाङ्गलं చలల్ మంగళం నకారం ఉంటే ఒకటే వస్తుందండి తకారం ఉంటే రాదు నకారానికి అనునాసిక అక్షరः తత్ర నకారస్య అనునాసిక లకారः ఆదేశः భవతి అథవా కేవలం లకారः ఆదేశः భవతి అస్తు పఠతు భగిని చలల్లాంగలం జహత్ ప్లస్ లక్షణ తకారస్థానే లకారం ఆదేశేన భవతి ఆగమేన అనుకుంటా కదండి ఆదేశేన భవతి జహల్ లక్షణ విలసత్ ప్లస్ లంకాః తకారస్థానే లకారం ఆదేశేన భవతి విలసల్ లంకా వదన్ ప్లస్ లజ్జితః వదల్ లజ్జితః నకారస్థానే అనునాసిక లకారం ఆదేశేన భవతి వదలజ్జితః వదల్లజ్జితః అనునాసిక లకారः ఖలు కించిత్ ఉచ్చారణ अपि వదల్లజ్జితః వదల్లజ్జితః జగత్ ప్లస్ లయః జగల్లయః తకారస్థానే లకారం ఆదేశేన భవతి జగల్లయః పతత్ ప్లస్ లేఖని తకారస్థానే లకారం ఆదేశేన భవతి పతల్ లేఖని గచ్చన్ ప్లస్ లక్ష్మణః నకారస్థానే అనునాసిక లకారం ఆదేశేన భవతి గచ్చన్ లక్ష్మణః ప్రయత్నం చేస్తానండి రావట్లేదు గర్జన్ ప్లస్ లంకేశ్వరః నకారస్థానే అనునాసిక లకారం ఆదేశేన భవతి గర్జన్ లంకేశ్వరః జనాన్ ప్లస్ లబ్ధ్వా నకారస్థానే అనునాసిక లకారం ఆదేశేన భవతి జనాన్ లబ్ధ్వా లలత్ ప్లస్ లలంతికా తకారస్థానే లకారం ఆదేశేన భవతి లలల్లంతికా లలల్లంతికా అస్తు భగిని ధన్యవాదः ధన్యవాదాలు किमर्थं भगिनी तत् किमर्थम् अहमपि न जानामि द्रष्टव्यम् लन्तिका इत्युक्ते पुष्पम् इति अहं मन्ये आपको काट रहे थे और आप परेशान हैं अभी Madam, small doubt. For easily remembering, when nakara is followed by lakara, then it is lakara ardhachandrakara anuswara. Yes. And other than nakara, any other tavarga, lakara dvitva. Lakara adesha without anuswara. Yes, yes. Only for nakara, ardhachandrakara lakara. Anuswara lakara. Anuswara lakara. Okay, ardhachandrakara lakara means anuswara lakara. Technical name is Sanskrit Vyakarana technical name Anuswara lakara. For nakara. Yes. For other tavargas, it is only lakara. Yes. No? Mahoday. Okay. Sandhi nama? This Sandhi's name is? Parasavarna Sandhi. This is a special case of Parasavarna Sandhi. Okay, special case of Parasavarna. Okay. Okay, because sometimes I prefer to, because so many rules and exceptions are there, I try to remember in simple terms. Yes. Then separate cases will be exceptions. That is separate. Yes. But simple thing, nakara plus lakara or takara plus lakara. In case of takara, tavarga plus lakara, it is lakara adesha. In case of nakara plus lakara, it is anuswara lakara. Yes. Anunasika. Anunasika lakara. Anunasika lakara. Not anuswara lakara, anunasika lakara. Okay. Yes. Okay. So it will be confusing. What you are, how you are trying to relate is also very important for us to remember them easily. Yes, Mahoday. Okay. Anantaram, Namudagama Sandhi. No, Namut.
So पुनः आगमसन्धि. So अत्र ह्रस्वस्वर पूर्वक नान्तात्, ह्रस्वस्वर पूर्वक नान्तात्, ह्रस्वस्वर पूर्वक नान्तात् च पदात् स्वरे परे स्वरात् पूर्वं क्रमात् पुनः न न न इत्येते आगमाः भवन्ति. Means the anunasika aksharas will be doubled. So what is the condition? These anunasika aksharas, the nya, na, na, only these three, they should be preceded by a hrasva swara. They should be preceded by a hrasva swara and followed by again swara. Again, Followed by swara. Then అంటే ఈ మూడు అక్షరాలకి హలంతం ఉన్న ఈ మూడు అక్షరాలకి ముందర గనక హ్రస్వం ఉండి తర్వాత గనక స్వరం ఉంటే గనక ద్విత్వం వస్తుంది. ఏ అక్షరానికి ఏ అనునాసికానికి ఆ అనునాసికం ద్విత్వం వస్తుంది. కరెక్ట్. హ్రస్వ స్వరం. ఓకే. సో హ్రస్వ స్వర పూర్వకాః న ణ న ప్లస్ స్వరాః ఫాలోడ్ బై పరే స్వరాః అస్తి చేత్ ద్విత్వం భవతి. అస్తు. ఉదాహరణాన్ని మేడం ఒక చిన్న డౌట్ అండి. సంస్కృత్ more of more percentage of sandhis with adesha are more, no? Yes. The agama sandhis are very less, and this is one of the rare of those sandhis, agama sandhis. No, and I don't remember any other agama sandhi name. As of now, there is one more Tugagama Sandhi. There is one more Tugagama Sandhi which will be coming later. Okay. But so far, this only, so far this is only Agama Sandhi we have got. Yes. All others are Adesha by default. Yes, yes. So since these three letters are coming in addition to the letters that are already there, Agama Sandhi. Nudagama Sandhi. Okay. Okay. So here, उदाहरणानि पठन्तु. मूर्ति महोदय पठितुम् इच्छति वा? पठितुम् इच्छामि. प्रत्यङ् प्लस आत्मा. प्रत्यङ् अङ् आगमः भवति. आत्मा प्रत्यङ्गात्मा. सुगुण प्लस ईशः. सुगण नकारः आगमः भवति. ईशः सुगणीशः. The agamah means mitravat agamah. He will request some others to request place and then it enters. That is why it is called agama. In the case of adesha, it goes in place of some other one. Okay, that my general understanding. Pachan plus asti. Pachan, another nakara, that nakara will be agama. Extra it comes. That is, then it will na and a, an, a, that will become anna. Pachannasti. अन्यानि उदाहरणानि. परन्तु एकस्मिन् नियमः अपि अत्र अस्ति. पूर्वपदस्य that is पूर्वपदस्य पदान्तस्य पृष्ठतः अक्षरः स्वरः ह्रस्वः भवेत् चेत् इत्थं भवति. अन्यथा उदाहरणं, of course I am not speaking from seeing from this book, I am speaking on my own. Tasmin plus eva, tasmin eva, that is tadapi padantah namragam sandhi only. But bhava asti, bhavan plus api, bhavan api, there dvitvam does not take place. That is purva is bhava, that is purva is dirgha, the letter previous to an va dirgha asti, tatra dvitvam na bhavati. That may be coming as exception in this case.
तस्मिन् एव न किम् उक्तवान् भवान् भवान् प्लस अपि भवानपि भवानपि does not take place. does not happen. द्वित्वं न भवति. भवति दीर्घं किमर्थं नकारस्य पूर्वम् आकारः अस्ति, दीर्घ आकारः अस्ति, अतः दीर्घाकारः अस्ति, अतः नकारस्य प्रमुडागमसन्धि न भवति. That may be coming as exception. अपरं कारणं महोदय, अपरं कारणं तत् सन्धिः एव नास्ति. भवानपि भवान् प्लस अपि भवानपि संयोगः एव, सन्धिः एव नास्ति. संयोगः एव संयोगः एव. That is prakriti bhava. Prakriti bhava, you do call it? No, you cannot say prakriti bhava. Why? Because prakriti bhava is if there is nimittam for the sandhi and the sandhi does not take place, then you call it prakriti bhava. Here the nimitta is also not there. No, so it is only bhavan plus api, bhavanapi. Kevalam samyoga. Not even sandhi. Okay. Okay. Gachan plus asti, gachan asti. Sarvasna, that is nakaraha agamaha bhavati gachan asti. Sarvasmin plus api, sarvasmin api. Tiryang plus tatra, tiryangatra. Swasmin plus eva, swasmin eva. Tapaswin plus yehi, tapaswinnehi. Likhan plus eva, likhanneva. Hasan plus asti, hasan plus atti, hasannatti. Karman plus adhihi, karmannadhihi. Udang plus iha, udangiha. Tasmin plus yatasmin, tasmin yatasmin. Purvasmin plus ईश्वरो नकारः आगमेन भवति पूर्वस्मिन् ईश्वरे याकस्मिन् प्लस अम्बुजे नकारः आगमः भवति याकस्मिन् अम्बुजे अपरस्मिन् प्लस औषधे नकारः आगमः भवति अपरस्मिन् औषधे रुदन् प्लस आयातः रुदन्नायातः कस्मिन् प्लस इह कस्मिन् इह नकारः आगमः भवति. अस्तु, धन्यवादः महोदय. अस्तु, अत्र स्थापयामः सन्धि पाठं. गीताप्रवेशपुस्तकं पठामः. किमपि सन्देहाः सन्ति चेत् सन्धिपाठे पृच्छन्तु. अथवा महोदय, आम् महोदय. సంధి పుస్తకంలో 33వ పేజీలో నేను ఆ రోజు క్లాస్ అటెండ్ కాలేదు. 33వ పేజీలో సత్య చిత్ గురించి 2-3 రకాలుగా ఇచ్చాడు. దేని గురించి? సత్య చిత్ విశేష. అయితే ఇది పూర్వపదంలో చిత్ అంటే చకారమే ఉంది కదా. సద్ ఎట్లా వచ్చింది, సజ్జు చిత్ జకారం ఎట్లా వచ్చింది, దకారం ఎట్లా వచ్చింది అర్థం కాదు. సత్ చిత్. ఇప్పుడు మీకు జష్ట్వ సంధి నియమం ఏంటి? మృదు వ్యంజనం ఉండాలి పరపదంలో. పరపదంలో మృదు వ్యంజనం ఉండాలి. సద్ చిత్ స్థానే దకారః. సజ్జ్ ప్లస్ చిత్. ఇది నేను ఒక్కసారి చూడాలి, నాకు ఈ రూల్స్ అన్ని కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటాయి. వ్యంజనే పరే తత్వర్గీయస్య తృతీయ వ్యంజనం ఆదేశः భవతి. సో సత్ చిత్తులో ఇక్కడ చిత్ అనేది కర్కశ వ్యంజనం అవుతుంది. చకారం కర్కశ వ్యంజనము. కర్కశ వ్యంజనే పరే ఏకం నిమిషం. కర్కశ మేడం వర్గీయ వ్యంజనానాం కర్కశ వ్యంజనే పరే తత్వర్గీయ ప్రథమ వ్యంజనం ఇది కాదు, ఇది చత్వ సంధి. మేడం ఇది చత్వ సంధి అవుదా? సత్ ప్లస్ చిత్ సాత్ ఆత్మదన చత్వ సంధి. సత్ ప్లస్ చిత్ చత్వ సంధి వస్తుంది. చుత్వ సంధి అయితే కనుక మనకి చ రావాలి, సచ్చిత్ అవ్వాలి.
సచ్ ప్లస్ చిత్. సచ్చిత్ అది లాస్ట్ లో చూపించాడు. సచ్ ప్లస్ చిత్ సచ్చిత్. సచ్చిత్ అనుష్ఠిత సంధి అవుతుంది కదా. అయితే సజ్జ్ ప్లస్ చిత్ కూడా సజ్జ్ ప్లస్ చిత్ సచ్చిత్ ఎట్లా అవుతుంది? అది కూడా కాదు. అది ఏ సంధి ప్రకారము? అది చర్త్వ సంధి. అది చర్త్వ సంధి. వర్గీయ వ్యంజనానాం కర్కశ వ్యంజనం పరే తద్వర్గీయ ప్రథమ వ్యంజనం. సో సజ్జ్ ప్లస్ చిత్ యాజ్ పర్ చర్త్వ సంధి ఇట్ విల్ బికమ్ సచ్చిత్. ఓకే. సద్ ప్లస్ చిత్. సద్ ప్లస్ చిత్ అది మామూలుగా that is చుత్వ సంధి. సద్ ప్లస్ చిత్ is చుత్వ సంధి. సత్ ప్లస్ చిత్ is చుత్వ సంధి. కాదు కాదు. సద్ ప్లస్ చిత్ then it is chatva. First it will become one second. sat. Then you can apply sat. No, the sad plus chit will become sajj plus chit as per chutva sandhi. Dakarasya sthane jakaraha adeshah bhavati. No, sad plus chit, sat plus chit hoga chatva sandhi lo. Chartva sandhi. Just opposite. చర్త్వ సంధిలో మీకు వర్గీయ వ్యంజనానాం కర్కశ వ్యంజనే పరే వర్గీయ ప్రథమ వ్యంజనం. అంటే ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్స్ సత్ ప్లస్ చిత్ విత్ చర్త్వ సంధి ఇట్ విల్ బికమ్ సత్ ప్లస్ చిత్ విత్ చుత్వ సంధి ఇట్ విల్ బికమ్ సజ్జ్ ప్లస్ చిత్. First is sad plus chit if you make, then karkasa, that is first chatva sandhi, sat plus chit it will become, then sat plus chit, chatva sandhi, sachit. If you make directly sat plus chit, is one is chatva sandhi. So, but what Mahodaya is asking is sat plus chit, how did it become sad plus chit? Actually, these are all the different forms of these two words through which we can derive sachit. That is what he said in the next place. Ippudu sat plus chit. Sad plus chit jashtve. Sajj plus chit iti chutve. Sach plus chit iti chartve. Cha krite. Sachit iti siddham bhavati. Okay. అంటే స్టార్టింగ్ సద్దు నుంచే మొదలు పెట్టాలన్నమాట. సత్తు నుంచి మొదలు పెట్టాలి. సత్తు నుంచి కూడా మొదలు పెట్టచ్చు. కాకపోతే ఆయన అనేది ఏంటంటే మీరు సత్ ప్లస్ చిత్ నుంచి జష్త్వం పెడితే సచ్చిత్ వస్తుంది. సజ్జ్ ప్లస్ చిత్ చుత్వంతో సచ్చిత్ వస్తుంది. సచ్ ప్లస్ చిత్ ఇది చర్త్వ సంధితో వస్తుంది. ఎట్లాగైనా మనం ఏ ప్రక్రియ వాడినా కానీ ఫైనల్ గా సచ్చిత్ వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి 2-3 ప్రక్రియల తర్వాత సచ్చిత్ వస్తుంది. కానీ మనం డైరెక్ట్ గా సత్ ప్లస్ చిత్ కేవలం చుత్వ సంధి తీసుకుంటే కూడా సచ్చిత్ వస్తుంది. More familiar కదా all people. ఒక్కసారి మహోదయ, చుత్వము జస్త్వము నిత్యము, చర్త్వము వికల్పమా భగిని? చర్త్వము వికల్పమా అంటే దీనికి ఎవరో అప్పుడు మన క్లాస్ లో కూడా ఐ థింక్ రమాదేవి భగిని ఆర్ సంబడి వాజ్ టెల్లింగ్ సమ్ రూల్ రిగార్డింగ్ దిస్. ఆర్ మీరేనా లక్ష్మీ భగిని? అదే జష్త్వము కి నిమిత్తం ఉన్నట్లయితే కనుక అది తప్పనిసరిగా చేయాలి. అవును, జరిగి తీరాలి. సంధి జరిగే తీరాలి. ఇది చర్త్వానికి అలా లేదు నియమం. అది ఫైన్. అంటే అది 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 ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ వాట్ మహోదయ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఇస్ ఇక్కడ మనకి ఇన్ని కాంబినేషన్స్ ఇచ్చారు కదా. అవును, ఇది మహోదయ ఇక్కడ మనకి యారో మార్క్ తో ఇచ్చింది అదే స్టెప్ లో జరుగుతుందని కాదు. అది తర్వాత సందేహం ఎందుకు వచ్చింది మహోదయ? అసలు సందేహం ఎందుకు వచ్చింది? సద్దు అనేది దకారం తర్వాత చకారం ఉంది కదా పర పదంలో, అది కర్కశ వ్యంజనం కదా. అవును, కర్కశ వ్యంజనం ఉన్నప్పుడు ఇది సద్దు ఎట్లయింది? వస్తుంది అని అంటారా? కర్కశ వ్యంజనానికి సద్దు ఎట్లయింది? సద్దు ప్లస్ చిత్ అన్నాడు కదా. సద్దు ప్లస్ చిత్ ఎట్లా వచ్చింది? సత్ చిత్ నుండి అని. సద్ ప్లస్ చిత్ అవ్వాలని లేదు డైరెక్ట్ గా. అది 2-3 ప్రక్రియల తర్వాత అయి ఉండొచ్చు. అది డైరెక్ట్ స్టెప్ కాదు అక్కడ.
నేను మీరు అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ అడుగుతున్నారా, మధ్యలో అడుగుతున్నారా? ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ స్టెప్ ఎలా జరిగింది అని అడుగుతున్నారు ఆయన. అది స్థుత్వమే సత్ కదా. కాదు స్థుత్వంలో మీకు తకారస్య స్థానే చకారః ఆదేశः ఆ, భవతి. చకార మీకు ఫస్ట్ స్టెప్ లో దకారమే కదా వస్తుంది. తకారము రాదు. దకారమే అవుతుంది కదా. లేదు ఎలా అవుతుందమ్మా? తకారస్య స్థానే చకారः ఆదేశः భవతి. You remember the sequence. First is sa ta ta dadhana, sha cha cha dadhani, ta and cha in the same row. Actually, I would see always instead of remembering like this, I will always keep the table in my this one. I will see whether the same letter is there in same row or not. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ జస్వం జరిగింది భగిని, తకారము దకారమైంది. ఎలా అయిందమ్మా? మృదు వ్యంజనం జష్వం కానీ జరగాలంటే ఇప్పుడు మహోదయ కూడా అదే అంటున్నారు. జష్వం మృదు వ్యంజనం జరగాలంటే లేకుండా అది మృదు వచ్చింది అంటున్నారా? వ్యంజనం పరే అస్తి చేతేవ జష్వ సంధి భవతి. కరెక్టే. కాకపోతే చకారः అస్తి, కర్కశ వ్యంజనం అస్తి. సో జష్వ సంధి కథం భవతి? Shall I say something, ma'am? Yes, చెప్పండి. భగిని సీతా. Ma'am, Jashtva Sandhi topic in the third rule చూడండి. Jashtva Sandhi topic in the third rule చూడండి. Without anything Vargiya Vyanjanam, it becomes the third Vyanjanam. Vargiya Vyanjanani becomes Jash. సో సత్ ఉంటే కనుక సద్ అవుతుంది. అవును. Vag becomes Vag. But if it is at the end of a word, అంటే if the word is by itself. Sat itself is a word, right? Correct. అంటే when here but sat plus chit, when they gave sat plus chit, then we cannot use that. If you only have sat, then you can use it as sat or sad. అవును. No, Sat by itself becomes Sad. Then we have to perform that plus Chit. So we have to consider Sat as an independent word. We have to change it into Sad and then bring the Sad to Chit. Kakapothe appudu we cannot say Sat plus Chit became Sat plus Chit. Okay, these are independent. So here, Mahodaya, you can look at it as akramame teeskovoddu. ఈ అన్ని కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్ ఫైనల్లీ విల్ లీడ్ టు సచ్చిత్. అదే ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే కరెక్ట్ వస్తుంది అనుకుంటా మేడం. సద్ద చేతి నుంచి మొదలు పెడితే జకారం అవుతుంది, సజ్జ చిత్ అవుతుంది. అప్పుడు అట్లా అది కాంబినేషన్ కరెక్ట్ వస్తుంది. సద్ద చిత్తుని మొదలుపెట్టి సద్ద చిత్తు నుండి చూసుకోవాలి ఇంకా అంతే. ఇది ఎంత సార్? పేజీ నెంబర్ ఎంత? ఏ పేజ్ లో ఉంది? 33. 33 పేజీ నెంబర్ 33 సంధి పుస్తకం. సంధి కానీ భగిని సత్ కాదు, సద్దే కదా శుద్ధ రూపము. సత్ కంటే కూడా లేదు అట్లా ఏం లేదు. సత్ కూడా ఉందా? ఉంది. అస్తు. అసలు ఒరిజినల్ గా సత్తే, తర్వాత అది జష్ట్వ సంధి వలన సద్ అవుతుంది. సత్తే కరెక్ట్. సత్ అసత్. సో సత్ ప్లస్ చిత్ ఇది విభజ్య అత్ర ప్రదర్శితం. ఉత్తరత్రాపి హల్ సంధిషు అస్మాభిః విభజ్య ప్రదర్శితస్య శాస్త్రీయ క్రమేణ విభజనీయస్య చ సూక్ష్మః భేదః సంభవతి, కింటు సంధౌ కృతే ఫలభేదః నాస్తి ఇతి సౌలభ్యాయ ఏషా సరణిః ఆదృత. సో అది, బట్ ఇట్స్ a good question. I will look into it once more. సీతా భగిని చెప్పిన పాయింట్ కూడా బాగుంది. వీ కెన్ టేక్ సత్ యాజ్ అ సెపరేట్ వర్డ్ ఫస్ట్, మేక్ ఇట్ సద్ అండ్ దెన్ సద్ ప్లస్ చిత్. దట్ ఆల్సో వీ కెన్ అప్లై, బట్ వెదర్ వీ కెన్ డూ దట్ when already sat plus chit is given or not, we need to verify. Okay? సరే మేడం, నాకు చిన్న అనుమానం ఉంది, వేరే చెప్తారా? అవుట్ సైడ్ దిస్ outside this purview of this Sandhi or this Bhagavad Gita book, small doubt on it, it will not take much time. There are how many other, generally Pullinga, Strilinga, Napunsakalinga is there generally. No, other than that there is another one called as Krilinga and Trilinga Kasabdas. Is it there like that? Trilinga means that word. Trilinga means that word is there in all the three lingas.
Strilinga means that is the same form is there in all the lingas. There is no difference. Is it like that? Yes, Strilinga means? correct. Like Uttama, you have it Uttamaha, No, Uttama. that is of course I don't know, but best examples are Asmat and Yushmat. Asmat and Yushmat. Aham, Samam. Only 2 letters. Whether it is Pullinga, Strilinga, Napunskulinga. Yes. That is what type Asmat and Yushmat correspond to Aham and Tvam. They are Uchilinga, Krilinga, or Trilingika. Yes, you use them in all the 3 lingas, the Rupani, Samanani. Okay, that is Trilingaka. Okay. Then what is meant by the other one? Krilinga means what it is called? Klee. They will do it in Kleep means Napumsaka. Means Napumsaka. Oh, this is another name for Napumsaka. Yes. Okay. That's all. Okay. That's all, man. Okay. Astu Mahoday. So going to Geetha Pravesha book, we were doing the మహోదయ మీరు నన్ను చదవమన్నప్పుడు చారి మహోదయ అంటారు కదా, నేను ఎలా సంస్కృతంలో నేను ఏమనాలి అంటే చదువుతాను ఇట్లా ఆమ్ భగిని పటామి అంటే ఆమ్ అని వస్తున్నాం కదా మేము. అవునవును. ఆమ్ అంటే సరే అని కదా, కరెక్టేనా? కరెక్టే. ఆమ్ మహోదయ అంటూ రావాలి. అవునవును. ఇంకోటి చిన్న డౌట్, ఇందాక ఎవరు చదువుతూ ఆదేశేన భవతి అంటున్నారు కదా, ఆదేశః భవతి ఆదేశేన భవతి రెండు కరెక్టేనా? రెండు కరెక్టే. ఆదేశః భవతి కూడా అంతే, ఆదేశేన ఆ ప్రక్రియ ఆదేశంతో జరుగుతుంది అట్లా కూడా అనొచ్చు, ఆదేశః భవతి కూడా అనొచ్చు. సరే. అస్తు. సో 97 పేజ్ నెంబర్ గీతా ప్రవేశ పుస్తకే భగవద్గీతా శ్లోకాన్ గృహకార్యం దత్తవతి భగిని భవతి. ఆమాం కృతవతి వా? అహం తు కృతవతి, కింటు కించిత్ ఏకత్ర ద్విత్ర పదాని లభ్యం. చింతా మాస్తు. సో అత్ర కుర్మః పునః యథోదాహరణం ఏతత్ కోష్టకం పూరయత. ఓకే. శ్లోకాంశః శ్లోక సంఖ్య క్ష ప్రత్యయాంత రూపం ప్రయోగః. సో శ్లోక సంఖ్యా సర్వే జానంతి వా? అధశ్చ మూలాని అనుసంతతాని అత్ర పదవిభాగः తత్ కస్మిన్ శ్లోకే అస్తి తత్? పంచదశ అధ్యాయే ద్వితీయ శ్లోకः. అత్ర క్ష ప్రత్యయాంత పదం కిం? సంతతాని అనుసంతతాని. అను ఉపసర్గ అస్తి, అనుసంతతాని. అను సమ్ అపి ఉపసర్గ అస్తి. ఓకే. అను ఉపసర్గ సమ్ ఉపసర్గ తన్ ధాతుః. ఓకే. అనుసంతతాని మూల అనుసంతతాని అట్లా వస్తుంది. అవును అనుసంతతాని. ప్రయోగః కిం? కర్తరి ప్రయోగః. కర్తరి ప్రయోగः. కిమర్థం కర్తరి ప్రయోగ? తాని ఇది దత్తమస్తి. తానియా? అనుసంతతాని నపుంసకలింగే బహువచన రూపం కలు. కరెక్టే. ఇప్పుడు మూలాని కర్త అవుతుంది. పఠితాని కర్త అవుతుంది. మూలాని అనుసంతతాని. మూలాని అనుసంతతాని. మూలాని కర్త. కర్తృపదం కిం? మూలాని. అతః తృతీయా విభక్తౌ నాస్తి. కర్తృపదం తృతీయా విభక్తౌ నాస్తి. అతః కర్తరి ప్రయోగే అస్తి ఏతత్ వాక్యం. అస్తు. అనంతరం ద్వితీయం వాక్యం. ఇదముక్తం మయా నఘ. కస్మిన్ శ్లోకే అస్తి? 15-20. తస్మిన్ శ్లోకే అస్తి. 20 శ్లోకంలో ఉంది. 20 శ్లోకే. ఓహో. 15th అధ్యాయ 20 శ్లోక. ఓకే. అస్తి. అత్ర క్ష ప్రత్యయాంత రూపం కిం? ఉక్తం. కర్మణి మయా ఉక్తం.
मया Maya तृतीया is विभक्तौ Tritiya Vibhakti, so it is Karmani. मया उक्तम् इदम् उक्तम् सो मया तृतीया विभक्तौ अस्ति कर्तृपदम् अतः एतत् वाक्यं कर्मणि प्रयोगे अस्ति उक्तम् इति पदस्य धातुः किम् वदति वद् धातुः वा भगिनी वच् धातुः वा वच् धातुः वच् धातुः वचति इति वक्ति इति लट्लकारस्य प्रथमा पुरुष एकवचनरूपं वक्ति अस्तु पूर्वं तन् धातुः अनुसन्ततानि अत्र अनु उपसर्ग सम् उपसर्ग तन् धातुः तन् धातुः लट्लकारस्य रूपं किं तनोति 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 इत्युक्ते विस्तारति विस्तारितः सो मूलानि अनुसन्ततानि means the roots will spread all over that is how it means अस्तु अनन्तरं तृतीयं वाक्यं यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अत्र प्रत्ययान्तरूपं किम् अतीतः अतीतः कस्मिन् श्लोके अस्ति 18 श्लोक 15 अध्याये अतीतः अतीतः कर्तरि प्रयोगः वा कर्मणि प्रयोगः कर्तरि प्रयोगः किमर्थम् अक्षरम् अतीतः अहम् अतीतः कर्तृपदम् अहम् अस्ति अहम् अक्षरम् अतीतः सो कर्मपदं किम् अत्र अहम् अक्षरम् कर्मपदम् अक्षरम् कर्मपदम् अक्षरम् क्षरमेव अक्षरं न क्षरमेव सो कर्मपदं क्षरमस्ति कर्तृपदम् अहमस्ति प्रथमा विभक्तौ अस्ति अतः एतत् वाक्यं कर्तरि प्रयोगे अस्ति पूर्वतनवाक्ये कर्मपदं किम् इदमुक्तं मया नघ इदं कर्मपदम् अस्ति प्रथमं वाक्ये मूलानि विशेषण विशेष्य भावं वा भगिनि मूलानि अनुसन्ततानि मूलानि कर्तृपदमस्ति खलु मूलानि कर्तृपदमस्ति कर्मपदं नास्ति किन्तु अत्र कर्मपदं नास्ति एतत् वाक्ये कर्मपदं नास्ति केवलं कर्तृपदं क्रियापदम् अस्ति మూలాలు విస్తరించుకుని ఉన్నాయి సో కర్మపదం నాస్తి అక్కడ సత్యం అనంతరం చతుర్థం వాక్యం ప్రథితః పురుషోత్తమ ఏకవారం తృతీయే వాక్యే అతీతః కర్తరి ప్రయోగः एव అత్ర ధాతుః కిం अस्धातुः ఈ धातुः इन् अथवा इ द्वौ अपि वक्तुं शक्नोति अति उपसर्ग ई धातोः अर्थः टु गो मूवमेंट सो अतीतः अति इति उपसर्गः अस्ति so here by the addition of this upasarga the meaning will change a little bit atitah ante where you are not moving kada ante you are the same for whatever situation means there is no variation in that sense we can take anantaram chaturtham vakyam prathitah purushottamah ini va in dhatu va bagini dvau api vaktum shaknoti ante simple form lo it is called e dhatu the actual dhatu is usually all these dhatus will have a anunasika akshara at the end the dhatu names that we look at ఇప్పుడు గమ్ ధాతు ఉందనుకోండి we only call it gum but actually it has another ending anunasika akshara gamlu అని వస్తుంది గమల్రు so with in that form it is in otherwise you can simply call it as e dhatu dhatu is e so here in the prathitah purushottamah कस्मिन् श्लोके 18th श्लोके अस्ति तस्मिन् एव 18 श्लोके 18 श्लोके सो क्त प्रत्ययान्तरूपं किम्
प्रतितः प्रथितः प्रयोगः किम् पुरुषो पुरुषोत्तमः प्रथितः अस्मि 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 इति उक्तवान् खलु भगिनि ओके प्रथितः पुरुषोत्तमः अत्र श्लोकम् एकवारं पश्यन्तु अतः पुरुषोत्तमः प्रथितः अस्मि 1 minute I am also अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादसि चोत्तमः अत्र अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः तो अस्मि అంటే లోకంలో వేదాలలో ఉన్నాను నేను అని చెప్పడం అది అంటే మామూలుగా ఇది ప్రోజాబ్దంలో చెప్పవలసి వస్తే అతః లోకే వేదే చ పురుషోత్తమః ప్రస్తుతః అస్మి అహం పురుషోత్తమః ప్రతితః పురుషోత్తమః ప్రస్తుతః అస్మి అస్మి బట్టి అహం అనే అధ్యాహారం కింద తీసుకోవాలి కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో అహం విల్ బికమ్ ద కర్తృపదం ప్రతితః అస్మి అహం పురుషోత్తమః ప్రతితః అస్మి so what is the karma padam here? Is there a karma padam in this sentence? Karma padam is not there. Not there. Then what is pratitah? అంటే pratitah is the kriya పదం భగిని ఇవి రెండు విశేషణ విశేష భావం కదా ఇక్కడ ఏ రెండు ప్రతితః పురుషోత్తమః కాదు ప్రతితః అంటే అలా నేను దట్ ఈస్ హౌ ఐ యామ్ నోన్ లాగా అదే నేను పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధుడను అట్లా సో అత్ర అహం పురుషోత్తమః ప్రతితః సో హియర్ పురుషోత్తమః విల్ బి విధేయ విశేషణ టు అహం విధేయ విశేషణ పురుషోత్తమః ఇస్ విశేషణ పురుషోత్తమ ఇస్ విధేయ విశేషణ విధేయ విశేషణ అండ్ ప్రతితః ఇస్ ద ప్రత్యయాంత క్రియాపదం ప్రత్యయాంత క్రియ ఓకే ఇప్పుడు అస్తి కెన్ ఆల్వేస్ బి దేర్ మేడం నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ధాతు మందిరి కానీ ఇలా లేకపోతే వేరే టూర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ లట్లకార ఫార్మ్ లో క్రియిస్తే మీకు మూలధాతు ఏదో వస్తాయి తర్వాత కృదంత కోశాల్లో కడితే ఆ కృత్పదం అది ఉందా లేదా అని చూడొచ్చు డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు కృదంత పదం తెలిస్తే మూలధాతువుకి ఏమైనా టూల్ ఉందా ఏం లేదు కదా ఉంది ఉందా ఏది అది అంటే మీరు అనేది ప్రత్యయాంత రూపం కనుక మీరు ఎంటర్ చేస్తే దాని ధాతు ఏంటి అని అలా అది ఏ టూల్ పెట్టి వస్తుంది ఒక టూల్ ఉంది నేను అది చెప్తాను ఐ విల్ షేర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యూ అది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో మా ప్రొఫెసర్ వర్క్ చేస్తున్నారు టూల్ మీద మాక్సిమం అన్ని చాలా వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది హియర్ అండ్ దేర్ యూ మైట్ నాట్ ఫైండ్ ఫ్యూ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ లెస్ కామన్లీ యూజ్డ్ బట్ భగవద్గీత వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ రీడర్ కూడా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేశారు కాబట్టి ఐఎమ్ ష్యూర్ వాట్ ఎవర్ వర్డ్స్ వి కమ్ అక్రాస్ ఇన్ భగవద్గీత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ డేటా అయితే ఉంటుంది అక్కడ ఆ సిస్టమ్ లో సో ఐ విల్ షేర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆ టూల్ ఎలా వాడాలి అనేది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను ఓకే నా దగ్గర ధాతు మందిరి ఉంది ఇది మామూలుగా అష్టాధ్యాయం మామూలుగా తిగంత కృదంత కోశ అని ఉంది మీరు అష్టాధ్యాయిలో కూడా ప్రత్యయాంతాలు ఇస్తే మీకు ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ అప్ ద ధాతు అండ్ ఆల్ దట్ వస్తుందా నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు వస్తుంది earlier it was not there but now it is there okay so here pratitah atra dhatuh kim స్థా ధాతువా భగిని ప్రత్ ధాతుః ప్రత్ ధాతు అస్తు అండ్ ప్రథతే లకారస్య రూపం ప్రథతే is to be known or to be known famously or to become famous ఆ అర్థంలో వస్తుంది ఓకే సో ప్రథితః ప్రత్ ధాతుః
प्रथते लट्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनरूपम् अत्र पुरुषोत्तमः विधेयविशेषणः अस्ति अनन्तरं आस्थिताः जनकादयः त्रयोदश And it is कर्तरि प्रयोग, right? प्रतितः प्रतितः कर्तरि प्रयोगः एव किमर्थं श्लोके अहमपि अस्ति अस्मि अस्ति सो अहम् अस्मि अहं प्रतितः अस्मि so you can take it as कर्तरि प्रयोग जनकादयः आस्थिताः आस्थिताः अत्रापि कर्तरि प्रयोगः जनकादयः प्रथमाविभक्तौ अस्ति आस्थिताः इति क्त प्रत्ययान्तरूपम् अत्र धातुः किम् स्था धातु स्था धातु आङ् उपसर्ग स्था धातु श्लोकः नाम किं भगिनि तृतीयाध्याय 20th श्लोक तृतीयोऽध्यायः 20th श्लोक 20तमः श्लोकः अत्र कर्मपदं किम् कर्मपदं नास्ति जनकादयः संसिद्धिं आस्थिताः तो संसिद्धिं कर्मपदं भवति तदपि एकवारं द्रष्टव्यं किमर्थं कर्तरि प्रयोगः वा कर्मणि प्रयोगः वा इति निर्धारणं कर्तुं पूर्वं एकवारं कर्तृपदं कथमस्ति कर्मपदं किमस्ति अस्ति वा नास्ति वा एकवारं सर्वे पश्यामः चेत् दोषाः न भवति तो संसिद्धिम् इति कर्मपदम् अस्ति द्वितीया विभक्तौ अस्ति अतः कर्तरि प्रयोगे अस्ति अनन्तरं योगः प्रोक्तः पुरातनः दिस इज फोर्थ अध्याय थर्ड श्लोक अध्याये तृतीय श्लोक चतुर्थाध्यायः तृतीयश्लोके अस्ति योगः प्रोक्तः पुरातनः अत्र पुरातनः योगः प्रोक्तः केन योगः पुरातनः प्रोक्तः योगः इज कर्तरि योगः इज कर्ता प्रथमा विभक्ति so it is योगः प्रोक्तः पुरातनः मया प्रोक्तः कर्मणि प्रयोगे अस्ति मया प्रोक्तः मया किं प्रोक्तः और कः प्रोक्तः योगः प्रोक्तः तो योगः किम् पुरातनः योगः प्रोक्तः कर्मपदं किम् अत्र योगः कर्मणि प्रयोगे अस्ति वाक्यम् अतः योगः प्रथमा विभक्तौ अस्ति पुरातनः किम् विशेषण टु योगः पुरातनः योगः मया प्रोक्तः सो प्रोक्तः पुनः प्रा प्लस् उक्तः पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः वच् धातोः क्त प्रत्ययान्तरूपमस्ति अनन्तरं बहूनि मे व्यतीतानि సేమ్ ముందులోనే 5వ శ్లోకం 4th లోనే 5వ శ్లోకం బహూని మే వ్యతీతాని कर्तरि प्रयोगः वा कर्मणि प्रयोगः वा कर्तरि प्रयोगः किमर्थं मम इति मम मे जन्मानि व्यतीतानि अद्य मे व्यतीतानि मम जन्मानि मम तव बहूनि जन्मानि व्यतीतानि जन्मानि व्यतीतानि सो अत्र जन्मानि कर्तृपदं जन्मानि इति कर्तृपदं कर्मपदम् अस्ति वा अत्र कर्मपदं नास्ति भगिनि कर्मपदं नास्ति सो व्यतीतानि कर्मपदं యాక్చువల్లీ ఉంది జన్మాని అవుదా బహూని జన్మాని వ్యతీతాని జన్మలు చాలా జరిగినాయి many births have taken place so here the births is the kartrupadam janmani kartrupadam asti कर्तृपदम् ओके कर्तृपदं कर्मपदं ओके व्यतीतानि धातुः किम्
पुनः पुनः మేడం కే వ్యతీతాన్ని దాని ప్రశ్న చేసుకుంటే జన్మాని వ్యతీతాన్ని అని వస్తుంది కదా. కరెక్ట్. అంటే సహ బదులు కే వచ్చింది కాబట్టి ఇది కర్తరీనే. ఓకే ఓకే, అలా కూడా ఇది అవును, అలా కూడా మీరు చూస్తారు. సో వ్యతీతాని అత్రాపి ఈ ధాతుః వి ప్లస్ అతి ఉపసర్గ, వి ఉపసర్గ అనంతరం అతి ఉపసర్గ అనంతరం ఈ ధాతుః. సో వ్యతీతాని ఈ ధాతుః. ఓకే. అనంతరం చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం. అత్ర క్త ప్రత్యయాంతరూపం కిం? క్త ప్రత్యయం సృష్టం. మయా ఇస్ దేర్, సో ఇట్ ఇస్ కర్మణి. కర్మణి ప్రయోగः. కర్తృపదం మయా అస్తి. కర్మపదం కిం? చాతుర్వర్ణ్యం. తదేవ కర్త కర్మణి క్రియా త్రీణి లభంతే. అనంతరం వక్తుం శక్నుమః. సృష్టం ధాతుః కిం? धातुः सृज्. सृज् धातुः. लट्लकारस्य रूपं किं? सृजति. अनन्तरम् इहैव तैर्जितः सर्गः. तैर्जितः सर्गः कर्मणि. तैः सर्गः जितः. श्लोकः 5:19. 5th अध्याय 19th श्लोक. 5th अध्याय 19th श्लोक. जितः भगिनी. जितः जितः कर्तरि वा कर्मणि वा? कर्तरि भगिनी. एकवारं पुनः पश्यतु. कर्मणि तैः अस्ति खलु? तैः जितः कर्मणि एव. कर्मणि. कर्तृपदं किं? तैः. कर्मपदं किं? सर्गः. तैः सर्गः जितः. सर्गः इत्युक्ते सृष्टिक्रमं, like the life and death cycle, birth and death cycle. So सृष्टिक्रमं. Okay, so taihi, by them the life and death cycle was one by them. Okay, iha eva. So jitah dhatuh kim? जी धातु. जी धातु. लट्लकारस्य रूपं किं? जयति. जायते इत्युक्ते टु बिकम्. जी धातोः इस् टु विन्. टु टेक् बर्त् कदा भगिनी? जायते टु टेक् बर्त् कदा? అవును, టు బికమ్ ఆర్ టు బి బార్న్. జీ ధాతు అంటే గెలవడం. అనంతరం వేరే ప్రియా భగిని ఏకం నిమిషం. వి విల్ లెట్ ఈవెన్ అదర్స్. ఓకే, సో కాసేపు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాళ్ళు యూ కెన్ గివ్ ఛాన్స్ టు ది అదర్స్. ప్రియా భగిని, సీతా భగిని, సుబ్బలక్ష్మి భగిని, సుచిత్ర భగిని, ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ come forward and keep answering. Ramadevi Bhagini andaru. So anantaram yesham samye sthitam manah. Atra kasmin shloke asti? 29 श्लोके. पञ्चमाध्याये 29 श्लोके अस्ति. येषां साम्ये स्थितं मनः. So ktha pratyyantarupam kim? स्थितं. स्था धातुः. स्था धातुः. कर्तरि प्रयोगः. कर्तरि किमर्थं? कर्तृपदं किम् अत्र? मनः स्थितं. मनः स्थितं. मनः कर्तृपदं भवितुम् अर्हति. अस्तु. अनन्तरं परां सिद्धिं. एकवारं भगिनी, स्थिताः अपि अस्ति, स्थितम् अस्ति, स्थिताः अपि अस्ति तत् एतस्मिन् श्लोके. ओके, which अर्जितः अपि अस्ति. wait 5th chapter 19th श्लोका वा? आम्.
अत्र इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः But the निर्दोषं हि sentence समं given is Sthitam Manaha only, right? అంటే సెంటెన్స్ లో ఉన్న పదమే తీసుకోవాలా మనము? అది మనం అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి చాలా క్రియాపదాలు ఉన్నాయి, బట్ ఈ పార్ట్ లో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ దట్ పార్ట్. ఏషాం సామ్యే స్థితం మనః. అది కొంచెం అర్థం కాలేదు భగిని, అసలు ఎలాగా చేయాలి అనేది. ఎవరి మనస్సులైతే ఒకే రకంగా ఉంటాయో, ఏషాం మనః సామ్యే స్థితం. అంటే ఇక్కడ ఇహ ఏవ తైః జితః సర్గః. సో ఎవరి మనసులైతే ఒకే రకంగా ఉంటాయో అన్ని వేళలా వాళ్ళు ఇహలోనే ఈ సర్గని జయిస్తారు. అంటే దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ ద సైకిల్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. దే డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు గో సమ్వేర్. ఈ జన్మలోనే దే విల్ అటైన్ మోక్ష. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అంటే ఇది 3 సార్లు ఇచ్చారు, 5, 19. అందుకని అది 3 సార్లు ఆ 3 తా ప్రత్యయాలు వేరే వేరే చోట కూడా పెట్టవలసి వచ్చేదేమో. అంటే ఉన్నాయి కదా, we have 3 different తా ప్రత్యయాంతాస్ in this shloka, so he gave those parts separately. జితః అనేది ముందర వచ్చేసింది ఒకటి. అవును, ఇక్కడ స్థితం ఉంది, అనంతరం స్థితాః అపి అస్తి ద్వితీయే వాక్యే. సో అత్ర మనః इति कर्तृपदम् अस्ति. सो स्थितं स्थाधातुः तिष्ठति इति लट्लकारस्य रूपम्. अनन्तरं परां सिद्धिमितो गतः. మాకు చిన్న డౌట్ వచ్చింది నాకు. ఇప్పుడు మనః స్థితం అని అన్నారు కదా, ఇప్పుడు మనః అన్నది అంటే విసర్గ చివరిలో ఉంది కాబట్టి అది సాధారణంగా ప్రథమా విభక్తి అవుతుంది కాబట్టి మనః స్థితః అని రాదా? అది మనః అనేది నపుంసకలింగ శబ్దం, మనస్ శబ్దము. ఓకే. సో స్థితం అందుకే నపుంసకంలో తీసుకున్నారు. ఓ మనః అనేది ప్రథమా విభక్తి, మనః అనేది నపుంసకలింగం అంటారు. ఓకే. మనస్సు శబ్ద మనస్సు శబ్ద మనః ఇస్ ప్రథమా విభక్తి. ప్రథమా విభక్తి నపుంసకలింగం, అతః స్థితం నపుంసకలింగే అస్తి. ఓకే. ప్రాతిపదికం మనస్ సకారాంత నపుంసకలింగ శబ్దం. పరాం సిద్ధిమితో గతః. అత్ర తా ప్రత్యయాంత రూపం కిం? గతః. కర్తరి ప్రయోగः वा कर्मणि प्रयोगः वा? सिद्धिमतः गतः कर्तरि प्रयोग. एकवारं श्लोकमपि पश्यतु. कर्तृपदं किम् अत्र? 14:1. Actually 14th adhyaya first shloka. That I written. अत्र परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. तो मुनयः परां सिद्धिं गताः. सिद्धिमितः गताः. परां सिद्धिं गताः. मुनयः सर्वे मुनयः परां सिद्धिं गताः. ఇతః గతాః. భగిని ఇచ్చిన వాక్యంలో గతః ఉంది, శ్లోకంలో గతాః ఉంది. ఆ భేదమైన పర్వాలేదా? మునయః గతాః, it has to be గతాః only. Gata only, some printing mistake it may be in the book. Actually munayaha gataha, because munayaha is correct, so gataha should be there. శ్లోకంలో గతాహే ఉంది, ఇక్కడ కూడా గతాహే ఉంది. అక్కడ అందువల్ల మునయహ అని ఇక్కడ శ్లోకంలో మునయహ అని ఉంది కాబట్టి గతాహ అన్నదే కరెక్ట్. అంటే విడిగా శ్లోకంలో సమ్ వర్డ్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ గతః అని. సో మునయః సిద్ధిం గతాః. సో అత్ర కర్తృపదం కిం? మునయః. అనంతరం కర్మపదం కిం? సిద్ధిం.
वाक्यं कर्तरि प्रयोगे अस्ति गतः क्त प्रत्ययान्तरूपं धातुः किम् गम धातुः गम धातुः अस्तु अनन्तरम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् 18th chapter 63rd shloka. What is the shloka number, ma'am? Iti te jnanamakhyatam. 63 Okay. 1863 I think. Okay. अत्र क्त प्रत्ययान्तरूपं ज्ञानमाख्यातम् आख्यातं किम् आख्यातं ज्ञानमाख्यातं केन ते इच्छाరు కాబట్టి ప్లూరల్ ఇచ్చారు मया मया ज्ञानम् आख्यातम् अतः वाक्यं कस्मिन् प्रयोगे अस्ति कर्मणि प्रयोगे अस्ति कर्तृपदं किम् आख्यातं मया कर्तृपदम् अहं मया कर्तृपदम् अस्ति आख्यातं क्त प्रत्ययान्तरूपं कर्मपदम् अस्ति वा ज्ञानं ज्ञानं कर्मपदम् अस्ति उत्तमम् अनन्तरं नष्टो मोहः नष्टः मोहः नष्टः किं क्त प्रत्ययान्तरूपं पुनः तस्मिन्नेव श्लोके अस्ति तदपि मया मोहः नष्टः कर्मणि प्रयोग मया कर्तृपदम् अस्ति कर्मपदं मोहः 18th chapter 73 18th chapter वा 73 श्लोक पूर्वतन श्लोके आख्यातं धातुः किम् ख्या धातुः ख्यात् वा भगिनी ख्या वा केवलं ख्या आ उपसर्ग ख्या धातुः दीर्घं वा ह्रस्वं वा ख्या दीर्घम् अस्तु ख्याति इति लट्लकारस्य रूपम् इत्युक्ते అంటే several meanings are there here to explain to make somebody know okay to know अनन्तरं नष्टः मोहः अत्र नष्टः क्त प्रत्ययान्तरूपं धातुः किम् नष् धातुः लट्लकारस्य रूपं किम् नश्यति उत्तमम् अनन्तरं स्मृतिर्लब्धा लब्धा क्त प्रत्ययान्तरूपं श्लोके पश्यतु कर्तृपदं किम् मया अर्जुनः एव वदति तदपि मया स्मृतिः लब्धा कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं मया क्त प्रत्ययान्तरूपं लब्धा लभ धातुः लट्लकारस्य रूपं लभते आत्मनेपदी रूपं लभते लब्ध धातुः अल्पप्राणमा भगिनी महाप्राणम् किं लभते स्मृतिः मया स्मृतिः लब्धा स्मृतिः इकार स्त्रीलिङ्गशब्दम् अतः लब्धा सो स्मृतिः कर्मपदम् अस्ति अनन्तरं स्थितोऽस्मि गतसन्देहः स्थितः अस्मि स्थितः अस्मि गतसन्देहः अस्मि अस्ति अतः कर्तृपदं किं भवति अहं भवति अतः प्रयोगः कः कर्तरि प्रयोगः क्त प्रत्ययान्तरूपं किं स्थितः सो गतसन्देहः किम् अहं गतसन्देहः स्थितः अस्मि
Videya Visheshanam. Okay, I am now free of doubts. Okay. So I am standing here with free of doubts. So Gata Sandehaha will be Videya Visheshana. Sthitaha Kriyapadam. Sthitaha Asmi. Anantaram Aham Adhyahritam Swikaraniyam Kartapadam Asti. So Sthitaha Punaha Dhatuhu Dhatuhu Tishtati iti Karasya Rupam Karmapadam Nasti. Karmapadam kim uktavati bhagini? Karmapadam Nasti. Nasti. Asti. Astu. Anantaram kha pratyayantam rupam visheshanam bhavati. Ataha tad visheshana visheshya niyamavashat మేడం ఇక్కడ సందేహ గత అని చెప్పి గత అక్కడ గత కూడాను అది కూడా తా ప్రత్యాంత రూపమే కదా గత కూడా గత సందేహ అన్నప్పుడు గత సందేహ అనేది సమాసంలో ఉంది ఇక్కడ అందుకని మనం దాన్ని ఇప్పుడు విడదీయద్దు. విడదీయకూడదు. ఓకే ఓకే ఓకే. యస్య సందేహః గతః సహ. ఎవరి సందేహం అయితే పోయిందో అతను. ఇది బహువ్రీహి సమాసం. సో మనం ఎప్పుడు సమాసాలు పదాలని విడదీయకూడదు. మనము తాత్పర్యం రాసేటప్పుడు ఆ విగ్రహ వాక్యం రాసుకోవచ్చు, కానీ we cannot split the words simply for a samasa padam. If it is in sandhi, we can and we should split the word, but a samasa padam should never be split. But while writing the tatparyam, we need to again explain what that compound word means. Okay. Anantaram idanim Priya Bhagini. So Visheshya Niyamavashat Visheshyasya Lingam Vibhaktim Vachanam cha Anusarati. Udaharanadvayam Avalokayata. Patatu Bhagini. Karmani kaha Chhatrena Pataha Patitaha Pumlingam Patrika Patita Strilingam Pustakam Patitam Napumsakalingam Vachanam Yatha Kavina Kavyam Likitam Ekavachanam Kavye Likite Vivachanam Kavyani Likitani Bahuvachanam Vibhakti Yatha Tena Likita Kavita Esha Prathama Vibhakti Tena Likitam Kavitam Prakashayitum Preshaya Dvitiya Vibhakti Tena Likitaya Kavitaya Aham Santushtaha Tritiya Vibhakti Tena Likitayai Kavitayai Kepi Paritoshikam Dadyuhu Chaturthi Vibhakti Tena Likitayaha Kavitayaha Janaha Preritaha Bhavanti Panchami Vibhakti Tena Likitayaha Kavitayaha Shishakam Uttamam Asti Shashti Vibhakti Tena Likitayam Kavitayam Prerana Shakti Asti Saptami Vibhakti. Kartari Ekam nimisham. You take a simple kriyapadam in ksa pratyayanta and tell me a few sentences using that as an adjective in different vibhaktis. Same patitaha. Patitaha you can take. Prathama vibhakti. Not able to think, Padini. Can you just help me start? Patitaha balakaha kutra asti? The boy. Pustakam patitaha balakaha kutra asti? Where is the boy who read the book? Okay, prathama vibhakti. Same sentence you try to put it in dvitiya vibhakti. Pustakam patitaha in dvitiya vibhakti. Patitaha balakaha you put it in dvitiya vibhakti. Patitam balakam kutra asti
Patitah balakah putra asti. But when you put it in Dvitiya Vibhakti, it has to become the karma Patitam of balakam some... pita pashyati. Patitam balakam pita pashyati. Patitam balakam ahvayatu. Okay, call the boy who read the book, or the father is looking at the boy who read. Okay, patitam balakam pita pashyati. Tritiya Vibhaktam? Patitaya पुंलिङ्गे अस्ति पठिते बालके पठितेन बालकेन so with the boy who read, what can you do? What are the things that you can do? पठितेन बालकेन सह अहं पठामि. पठितेन पुस्तकं पठितेन बालकेन सह अहं पठामि, अहमपि पठामि. Okay, aham gacchami, vidyalayam gacchami, whatever. Okay, now what can you do for a boy who read a book? Pustakam? Pustakam, this is in Chaturthi. In Chaturthi Vibhakti, so patitaha will take the form of balakaya. अहं पुस्तकं ददामि. उत्तमं. पुनः एकवारं वदतु, अहं न शृणोमि. पठितायै बालकायै अहं पुस्तकं ददामि. बालकायै किमर्थं? पठितायै किमर्थं? बालकाय रामाय बालकाय no, it is Ramaya. Bhagini eva vadati. Ramaya. She is getting confused. Just let her think and tell. Yeah. So this is Ramaya. So this is Balakaya. So Patitaya Pustakaya. Sorry, Patitaya Balakaya. Aham Pustakam dadami. Uttamam, uttamam. Anantaram Panchami Vibhaktau? That is Dramat. So it comes. Will it come patitat only? Patitat balakat. Patitat balakat. Pustakam swikarotu. You take the book from the boy who already read it. Okay. Patitat pustakat. Patitat pustakat na. Pustakam Sorry, patitat I'm getting balakat. confused. Pustakam patitat balakat. Aham pustakam swikaromi. Uttamam. Shashti Vibhaktau? This is patitasya balakasya नाम किम or aham santushtaha. I am happy with the boy who you said with, right? You are happy with. Yeah. So it will not be Shashti Vibhakti. Patitasya balakasya nama Ramaha. Nama Ramaha. Patitasya balaka namaha Ramaha. Uttamam. Saptami Vibhaktau? Patite balake atra tishtati. He's sitting there. See, patite balake means in that boy. Location. Vishayadikarana. It is more of a Vishayadikarana. No, if I want to use this one, location. Location? Patite balake atra tishtati. You tell the sentence in English first. The boy who's studying is sitting there. Patitaha balakaha atra upavishati. You don't have to put this in Saptami Vibhakti. Okay. If you put Rame Bhaktihi Bhavatu. In Rama you have devotion. So Mitre Vishwasam Bhavatu. So whenever a noun like a person is in Saptami Vibhakti, it is more like the more common words that go with them is Vishwasam, Bhakti,
Adarana, prema, such words only will come usually. When a human, when you put a human word in Saptami Vibhakti. Okay, mitre vishwasam bhavatu. So patite balake, what can I say? Vishwasam bhavatu. Pustakam prerna, same thing, can I use prerna bhavatu? Prerna bhavatu. Patite Prerna balake, karotu. Karotu, okay. Inspire. Prerna karotu. But wait. Wait. Prerna karotu. Yeah, maybe you can say. Inspire. Yeah, inspire him. But inspire him, it is more like karma padam only. We'll see. Let me think. Prerana asti. Prerana asti is a better sentence. So the boy who read the book has prerana in him. Okay. Bhagini, you can attribute some qualities to him, no? Like he's having good qualities. He's a good reader or something. He's a good poetic qualities he has, or a good conduct he has. మీరు సంస్కృతంలో చెప్పండి. ఇప్పుడు పద్మా భగిని చెప్పింది పద్మా భగినియా రమాదేవి భగినియా? ప్రియా భగిని కదా? కాదు. ప్రేరణ అస్తి అని చెప్పింది ఎవరు? పద్మా భగినియా? సో అతని యందు ప్రేరణ ఉంది. పఠితే బాలకే సుగుణాః సంతి అనొచ్చు. సుగుణాః సంతి. ఎస్, దట్ ఆల్సో ఇస్ ఫైన్. ఇంటెలిజెంట్ అని కూడా చెప్పచ్చు. పఠితే బాలకే శ్రద్ధా అస్తి, బుద్ధిః అస్తి. Yes, all such things you can use for when the noun is put in Saptami Vibhakti, especially when it is about a human. Okay? Or you can Vishwasiti Snihyati. That also, Vishwasam, that is what I told, no? Vishwasam, Bhakti, Adarana, Prema. All those also. Vishwasam bhavatu. Mitram Snihyati or Mitram Vishwasiti. Yes. Alivelu Bhagini, you were asking something? Patate balake sarve pashyanti. Sutam asti va? Patitam balakam sarve pashyantu. అది ద్వితీయ వస్తుంది భగిని. అది కర్మపదం అవుతుంది. మీకు అక్కడ అది మీ సెల్ఫ్ లాంగ్వేజ్ లో మార్చుకోండి ఒక్కసారి. How it turns out, you can make out the vibhakti. Many times, most of the time. Yes. Astu. Anantaram. Subbalakshmi Bhagini asti va? Chari Mahodaya? Kartarikta patitum ichchati va? Subbarao Mahodaya? Aham. Chari Mahodaya patitum. అమ్మ నేను కొంచెం బయటకు వెళ్ళండి. ఎక్కడి నుంచి చెప్పండి, నేను చదువుతాను. 99 పేజ్ నెంబర్. 99 పేజ్ నెంబర్. కర్తరిక్త ఉదాహరణ వాక్యాలు చదవండి. లింగం యథా బాలకః రుదితః పుంలింగం, బాలికా రుదితా స్త్రీలింగం, మిత్రం రుదితం నపుంసకలింగం. వచనం యథా శిశుః రుదితః ఏకవచనం, శిశూ రుదితౌ ద్వివచనం, శిశవః రుదితాః బహువచనం. విభక్తిః యథా రుదితః శిశుః మాతరం ఉపసరతి ప్రథమా విభక్తి, రుదితం శిశుం అహం ఉన్నయామి ద్వితీయా విభక్తి, రుదితేన శిశునా సహ అహం ఉద్యానం గచ్చామి తృతీయా విభక్తి, రుదితాయ శిశవే అహం గుడం దదామి చతుర్థీ విభక్తి, రుదితాత్ శిశోః అహం కర్తరీం స్వీకరోమి పంచమీ విభక్తి, రుదితస్య శిశోః నామ రమేశः షష్ఠీ విభక్తి.
विभक्तिः रुदिते शिशौ मम अनुकंपा अस्ति सप्तमी विभक्तिः उत्तमं धन्यवादः महोदय धन्यवादः धन्यवादः so kartari ktha we have seen earlier karmani ktha now kartari ktha actually the sentences that Priya Bhagini told were all in kartari only. We were only focusing on how to use ktha pratyayanta as a visheshana in a kartari prayoga vakya. Okay, patitaha balakaha atra asti, all those are kartari prayoga vakyani, but we are still using ktha pratyayanta as a visheshana. Here మొదటి ఉదాహరణంలో మొత్తం కర్మణి ప్రయోగం ఉంది కదా కర్మణి ప్రయోగంలో ఉంది కానీ నేను ప్రియా భగిని అడిగినప్పుడు మాత్రము కర్తరి ప్రయోగ వాక్యంలో కర్తరి ప్రయోగ వాక్యంలో క్త ప్రత్యయాంత పదాన్ని విశేషణంగా ఎలా వాడతాము అనేది చూసాం. దేర్ ఇస్ అ స్మాల్ ఛాత్రే అనేది తృతీయ విభక్తులు ఉంది కాబట్టి కర్మణి ప్రయోగంలో సేమ్ ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ బట్ ద కర్మణి క్త వాక్యాన్ని తేన లిఖిత కవిత ఏషా తేన లిఖిత కవిత. ఓకే, సో హియర్ తేన లిఖిత కవిత అత్ర వాక్యం కర్మణి ప్రయోగే అస్తి. కర్మణి ప్రయోగే అపి క్త ప్రత్యయాంత రూపం పదం కథం విశేషణం భవతి इति अत्र दत्तमस्ति. ओके, अत्र कर्तरी क्त. सो रुदितः शिशुः मातरम् उपसरति. सो शिशुः उपसरति. शिशुः मातरम् उपसरति. शिशुना उपसृता. అది కర్మణి ప్రయోగంలో అయితే ఇక్కడ మనకి రుదితః శిశుః, ఇక్కడ రుదితః కర్తరి వాక్యంలో క్త ప్రత్యయాంత రూపాన్ని కథం రూపం ఎలా మార్చాలి భగిని? రూపం మార్చక్కర్లా. ఇది ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ప్రియా భగిని డిడ్ ఇన్ దట్ ఫార్మ్ ఓన్లీ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ గివెన్. సో వి ఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ ద క్త ప్రత్యయాంత ఇన్ కర్తరి. Yes, but how to change as an it adjective? The same thing if I want to say in karmani, how do I say? Ruditena shishuna mata upasarati upasrita. Mata upasrita. That is how it will change in karmani if you want to change that into karmani prayoga. Okay. Ruditam shishum aham unnayami. Maya ruditah shishuhu unniye unniyah. Shishuhu kadlu karmapadam pumlinge asti. Ataha unniyah. Unnayah. మరి అప్పుడు ద్వితీయ రాలేదు కదా? ద్వితీయ విభక్తిలో చెప్పాలి అంటే అప్పుడు మనకి కర్తరియే వస్తుంది, కర్మని రాకపోవచ్చు. అవును అవును అంతే కదా. కర్మణిలో మీకు ఎప్పుడు కర్మపదం ద్వితీయ విభక్తిలో ఉండదు. అవును అవును. సో బట్ వెన్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ ఇంటూ కర్మణి ప్రయోగ దెన్ ద్వితీయ విభక్తి విల్ నాట్ బి దేర్. అదే we can say no ruditam shisham maya drishtam. Maya drishtam. If you want to, but see again here you used drish dhatu in kartari prayoga, right? Or how did you use maya? You said so. It is maya drishtam. Maya kaha drishtam? Shishuhu. Oh, that should be in there. It should be in prathama and drishtaha it should come. Maya ruditah shishuhu drishtaha. If you use akarmaka kriya padam, then aham
Tell an akarmaka kriyapadam. Hasam, has dhatu. Has dhatu. Or ruditaha also is akarmaka kriyapadam. Okay. So there you can use shishuhu ruditaha. This is fine. If you want to put so karmapadam will not be there. So we need not worry about karmapadam. Okay. So shishuhu ruditaha. If you want to put that in bhave prayoga, because it is akarmaka, we call it bhave prayoga. Shishuna ruditaha. Shishuhu ruditaha is also fine. Sorry, shishuhu ruditaha. This is in kartari. Shishuna ruditam. That is in bhave prayoga. Right? In bhave prayoga. In bhave prayoga. In bhave prayoga, the kriyapadam will always be in napumsakam. If it is a ktha pratyayanta. If it is a lakara, then it will always be in prathama purusha ekavachana. Right? అక్కడ రుదితం అనేది నపుంసకలింగం కింద తీసుకోవాలి, మనం ప్రథమలోనే ఉంటది అది కూడా. ప్రథమా విభక్తి నపుంసకలింగం అనుకోవచ్చు. అదే. Yeah. But with napumsakalinga, prathama and dvitiya have the same forms, but you can take it as prathama napumsaka. అంటే అక్కడ రూపము ద్వితీయ రూపం ప్రథమ రూపం రెండు సమానమైనా కూడా అక్కడ ప్రథమనే వస్తుంది కదా. అవును అవును, correct. So here now, do you want to, somebody, any one of you, can you tell sentences where karmani prayoga vakyani with ktha pratyayanta rupam as an adjective, like how they have given tena likita kavita esha asti, like that. Same that the sentences that Priya Bhagini told, same sentences try to tell in karmani prayoga. So patitaha balakaha atra asti. How can you say that in karmani? Maya Ramena patitam padyam uttamam. Ramena patitam padyam uttamam. Patitam padyam uttamam. Ramena patitam padyam uttamam asti. ఉత్తమం అస్తి. కానీ మీరు రామేణ ఎప్పుడైతే మీరు తృతీయ విభక్తిలో పెట్టారో క్రియాపదం ఏంటి ఇక్కడ మీరు వాడేది? అస్తి పెట్టారు. మళ్ళా రామేణ పఠితం పుస్తకం ఉత్తమం అస్తి. ఎలా అప్పుడు అప్పుడు ఇక్కడ రామేణ విల్ బి ద కర్తృపదం ఆఫ్ విచ్ వర్బ్? ఓకే, పఠితం, నాట్ ఫర్ అస్తి. ఆ క్లారిటీ ఉండాలి. వాక్యం శుద్ధమే, కింటు రామేణ విల్ బి ద కర్తృపదం ఆఫ్ పఠితం. పఠితానికి కర్తృపదం, అంతేగాని అస్తికి కాదు. అస్తికి కాదు. But what you said is similar to the examples given here. Ramena patitam pustakam atra asti. రామాయణ. Okay. సో ఇప్పుడు ప్రథమా విభక్తిలో పెట్టండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ద్వితీయ విభక్తిలో ఉంది. పఠితం పుస్తకం. పఠితం పుస్తకం ప్రథమా విభక్తౌ ఏవ అస్తి. పఠితం పుస్తకం అత్ర అస్తి. సో పుస్తకం అత్ర అస్తి. సో ప్రథమా విభక్తి ఏవ. ద్వితీయ విభక్తౌ రామేణ పఠితం పుస్తకం పశ్యతు. పశ్యతు. రామేణ పఠితం పుస్తకం పశ్యతు. పశ్యతు. అనంతరం రామేణ పఠితేన పుస్తకేన. పఠితేన పుస్తకేన సేమ్ ఇదే వస్తాయి. అహం సంతుష్టః కాదు. పఠితేన పుస్తకేన అహం సంతుష్టా భవామి. అహం సంతుష్టా భవామి. ఉత్తమం. పఠితస్య పుస్తకస్య. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రామేణ అనేది ద్వితీయ విభక్తిలో ఉంది, కింటు తత్ కర్తృపదం అస్తి. పఠితేన పుస్తకేన అపి తృతీయ విభక్తౌ అస్తి, కింటు
कर्तृपदं वा तत्? न. So those who have attended the Saturday class, can you tell what role that Patitena Pustakena is playing in this sentence? ఒకసారి వాక్యం చెప్పండి భగిని. రామేణ పఠితేన పుస్తకేన అహం సంతుష్టా భవామి. పుస్తకేన పఠితేన పుస్తకేన అహం సంతుష్టా భవామి. పుస్తకేన అది కర్మపదం అవుతుందా భగిని? రామేణ కర్తృపదం అయింది కదా. రామేణ కర్తృపదమే. పుస్తకేన అహం సంతుష్టా భవామి. I became happy because of that book. Because of the so అది హేతు అవుతుంది. హేతు కారకం అవుతుంది. అప్పుడు అది హేతు అది కూడా it is the reason for my happiness. Okay, but both are in tritiya vibhakti. So what I am trying to tell is aham santushta, then aham is the kartrupadam, right? కర్మనే లేదు అసలు. aham santushta bhavami. Again aham bhavami. Aham kaha bhavami or ka bhavami, santushta bhavami. So here santushta again will become videya visheshana. కర్మపదం మరి లేనట్టే కదా. కర్మపదం నాస్తి. కర్మపదం నాస్తి. అస్తు. అహం కేన సంతుష్టా పఠితేన పుస్తకేన సంతుష్టా. Okay, so in tritiya vibhakti, whenever a word is in tritiya vibhakti, automatically don't look at it as either a karanam, like an instrument, because instrumental case we take tritiya vibhakti, or so the different cases when a word can be in tritiya vibhakti is, one is if it is the kartrupadam in a karmani prayoga vakya. In a karmani prayoga, the kartrupadam will be in tritiya vibhakti. So that is one reason why a word will be in tritiya vibhakti. The second reason is if it is a karanakaraka, means if it is an instrumental case, meaning chamasena aham khadami. I am using the chamasa as an instrument to eat. Nayanabhyam pashyami. I am using my eyes to do the action of seeing. So when I am using something as a karanam, as an instrument, then also as per Paniniya Sutras, that word will get tritiya vibhakti. Karanakarakam, it will get the status of karanakarakam, and karanakarakam will always be in tritiya vibhakti. Okay, and another case when a word will be in tritiya vibhakti is if it is a kriya visheshanam. Kriya visheshanam also, santushtena karyam karomi. I did this work so happily. So here santushtena is a kriya visheshanam. Kriya visheshanas can be in tritiya vibhakti or dvitiya vibhakti also. Okay, but we are discussing about when a word can be in tritiya vibhakti. So a kriya visheshana can also be in tritiya vibhakti. And then another is this hetu, reason for something. Okay, then also for hetu a word can be in tritiya vibhakti or panchami vibhakti. But here we are talking about tritiya vibhakti. So there are 5 different reasons for a word to be in tritiya vibhakti. One is kartrikarakam. The second one is karanakarakam. Kartrikarakam in a karmani prayoga vakya. Karanakarakam, whether it is kartari prayoga or karmani prayoga, karanakarakam will always be in tritiya vibhakti. Kriya visheshanam, hetu. 4. There are 4 reasons why a word can be. And with the word saha. With the word saha also a word will take tritiya vibhakti. That is upapada vibhakti. Okay, so whenever in a sentence if you see a word which is in tritiya vibhakti, don't come to a conclusion that either it is a karanam or a kartrupadam of a karmani prayoga. Then only those might not be those 2 are the more familiar ones which we have studied, but there are other cases also. Okay, so that is why we have to pay attention when we are marking. We have to pay attention. So here also some similar sentences given. Tena likhitaya kavitaya aham santushtaha. Okay, similar sentence only is given here also. Nice. So that is in tritiya. Chaturtha likhitayai kavitayai. Kepi paritoshikam datyuhu. Dadyuhu. సో విధిలింగులో పెట్టారు కదా. అంటే ఇవ్వచ్చు.
You can give some kind of paritoshakam to those who have written the poem. By him, some kind of paritoshakam can be given to those who have written the poems. So here for the Chaturthi, you should have the Danakriya and all. So that is why. Anantaram Likitayaha Kavitayaha Janaha Preritaha Bhavanti. By the poems that have been written, people కారణభూతమైనట్టు తీసుకుందామా? హేతు కింద తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. Here it is హేతు. Okay, the people were encouraged or inspired by the poems that are written by him. So here this is again a reason for their excitement or being encouraged. So there we can take it as hetu. So like I was saying, for hetu, a word can be either in Tritiya Vibhakti or Panchami Vibhakti. Anantaram Likitayaha Kavitayaha Shirshakam Uttamam Asti. Kavitayaha Shirshakam. Okay, Uttamam Asti. This is in Shashti. The Shirshakam. What Shirshakam of the poems? Of the poem. It's Sambandham. So Shashti Vibhakti. Likhitayam Kavitayam Prerana Shaktihi Asti. The Kavita that has been written by him. Tena Likhitayam Kavitayam Prerana Shaktihi Asti. They have that Shakti of Prerana. Ante whoever reads those can be inspired. Okay? So అంత ఉంది. ఈ వాక్యం పట్టుకుని ఆవిడ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారా? ఏది? తను సప్తమిలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఈ వాక్యం బేస్ చేసుకున్నా? తెలీదు. అలాగే అంటే ఈ పదాలన్నీ అట్లాగే ఉన్నాయి. అవునవును. అంటే ఇంకా కామన్ గా వాడేవి ఇవి ఉంటాయి. సో బేసికలీ దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దీస్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దెమ్ అండ్ రీరీడ్ దెమ్ to get to understand. See, we need not use these in our conversational Samskritam. ఇది ఇంత ఇప్పుడే మనం వాడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ we need to at least understand, because when we are reading some literature, some story or some kavyam or something, we need to understand. To be able to understand, we need to know this. Whether we use it in our conversational Sanskrit or not is a different thing. But at least we should be able to understand when the scholars are talking, when they are giving a speech. Usually in Samskritam, Karmani Prayoga is used very commonly in conversational Samskritam also. So, పెద్ద వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు ఇలాంటి ప్రయోగాలు మనం చాలా వింటూ ఉంటాం. అవన్నీ మనకు అర్థం అవ్వాలంటే we should be familiar, because when they are talking at a certain speed, if we take time to just comprehend what prayoga they are using, we will lose some of the message. So the more familiar we become with all these prayogas, it will be easy for us to understand when someone is speaking, and even when we are reading a story. When we are reading a story, for every word, if we stop and start looking at the Vyakarana aspect to just understand that Katha, then initially we have to do that, but the sooner we overcome that phase, the more enjoyable it is for us, it will be for us to read the stories, so that we don't have to focus too much. We will be easily be able to understand. Andukani, all of you read these sentences again and again and try to imitate these sentences and try to write with different kriyapadams, like how we tried to do with patitaha balakaha. Like that, you pick a few other dhatus, and with those you try to write a few more sentences. Then you will get that clarity. Okay, so there are several ways you can use a ktha pratyayanta as an adjective. You can use it as an adjective in a karmani prayoga vakya. You can use it as an adjective in a kartari prayoga vakya also. Okay, so both you try to write, then you will get that complete clarity. Okay, so we'll stop here for today. Kimapi prashnaha santi va? Bhagini samsadani చూపిస్తాను. Yes. Okay, so a few minutes if you all give me, I will show you that tool that I was telling about.
So I'm going to share the screen. Now you can all see, right? So this is the tool I'm talking about. Okay, this is developed by my professor Amba Kulakarni at University of Hyderabad. It is, though the university does not have much role in it, except for their space here, UOHYD. Otherwise, everything she got it done with her students only. So here the tools are there. Morphological analyzer. This is something that I use very commonly. Here, if you are able to type directly in Devanagari, that is fine. Else, I use WX because on my laptop, I cannot type in Devanagari. So I use WX notation. Output will be displayed in Devanagari so that we will know if there are any mistakes, any typos. Okay. So Ramaha. So here I typed in WX notation and here in Devanagari, it will be displayed. So now this is Pada Vishleshika. So morphological analyzer means it will give all the morph analysis of a word. So Rama. Okay, this is what we know, right? The Rama Shabda. So all the Vibhakti forms will be displayed here. And if you click on the word, then meanings, we have access to several dictionaries. Not all of them are working right now, but Apte Dictionary and Monier-Williams Dictionary, both are working. Most of the times you will get the meanings here. Occasionally, if the data is not fed for some words, you may not see the meaning. So this will, Apte's dictionary will give in Hindi and Monier-Williams dictionary will give in English. Okay. So here several meanings are there, not just Rama as in Sri Rama, but even other meanings are also given. And Rama is derived from Radhatu, right? So, so that also is given here. So here this is Radhatu and Rati, Rataha, Ranti. These are the Lakara forms. You will get Lakaras, all the 10 Lakara forms here. And the meaning, if you want to know the meaning of the Dhatu, you can type that. Dena, Anudan Dena, Samarpan Karna, all those are the meanings of that word. In English also they are given. Okay, granting, bestowing and all. And earlier Murthy Mahodaya asked if we give a Ktha Pratyayanta, how will we get the Dhatu? So Gataha, if I type Gataha, so Gam Dhatoha Ktha Pratyayanta Gamlu is the Dhatu, the full Dhatu, but the commonly used one is Gam, Bhuvadi. It will give all this information. And Gataha is in Pumlinga Prathama Vibhakti Ekavachanam. If you give the same as Gata. But you have typed Gava kada bagini? Huh? You have typed Gava. Idi WX notation lo. WX. W ante ta badulu W vaartamu. Da badulu X vaartamu. Anduke WX notation antaru. Acha acha. And Mahapranata ki capital W vaadali. Alaga. Okay. A transliteration, here if you go into this encoding, here you will have the transliteration. So here WX notation idi. Okay. So here if you look at the ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కదా W. Okay, in the WX notation, if you want to type you have to type W. Vattu ki capital W. The ki X atla anamata. Alane Sha for Shashti Sha capital R. For Shivasha capital S. For regular Sa small s. Migtavanni are very similar to normally what we use. Only these are special cases. Atla. Okay, so whenever, until you get familiar, you can keep referring to this transliteration encoding table. We have WX. Shashti Shaki, Shiva Shaki, em chepparu bagni okkasari. Shiva Shaki capital S, Shashti Shaki capital R. R, okay, right. And iTrans అని కూడా మీకు అది వరకు ఒకసారి చెప్పాను. iTrans కీబోర్డ్ కూడా వాడచ్చు. దానికి కూడా ఇక్కడ ట్రాన్స్లిటరేషన్ ఉంది. ఓకే.
what to type to get a particular word or a letter. So you can refer to this. Others I don't use very commonly. I use WX here in this tool and iTrans in another tool because after WX. వాక్యాలు ఇది ఎంటర్ చేయమన్నారు ఇందులో ఎందులో ఏ ఆప్షన్ తీసుకొని 1 second. So here gata. Now I gave gata. So gata strilinga ekavachana gam dhatoh ktha pratyayanta rupam. And gata ktha pratyayanta rupam, yeah, the same. Ante it gave this again another just vishleshika. Both are same, but here dhatu ichindi, ikkademo actual word ichindi. Atla. So labdha. Say for example labdha. So labdhatoho ktha pratyayanta rupam strilingam. That is what we should get. And so here, this is the one that we were expecting. Labdha, stri, prathama vibhakti, ekavachana, labdhatu, ktha pratyayanta. And this is the whole dhatu. Okay, the complete name of the dhatu, bhuvadiganaha. And there is another form also, labdhr. Also is there. Let us see. Sometimes we come across forms which we are not familiar with also. So that will be a good way for us to look. So we are not very familiar with this form. Labdha is there, which is a Pumlinga Shabda. The Pratipadikam is labdhr, like Pitru. So Pitru, Prathama Vibhakti Rupam is Pita. Similarly, labdhr is Prathama Vibhakti Labdha. Now, if you want to know the meaning, probably a person who received something, a receiver. Okay, one who obtains or receives is called labdhr. Pratipadikam labdha is a person who bracket lo unnadi enti bagini trich dulabhansha ekkada pakkana bracket lo akkade dan pakkana trich dulabhansh trich pratyayanta ఇది ధాతు ఆ ధాతుకి ముందు వెనక అప్పుడప్పుడు ఉంటాయని అనుకున్నాం కదా అదన్నమాట అది with all those prefixes and suffixes, not prefix and suffix exactly, but the dhatus will be like that. And now labh. Now let us see where labdha will come. In kartari lut lakare prathama purusha ekavachana in atmanepadi labdhatu form will be labdha apparently, right? So sometimes we are not familiar with these forms. We may not know. So labhate is the lat lakarasya rupam. Lebhe is lit lakarasya. Labdha lut lakarasya anadyatana bhavishyat. Here all the 10 lakaras will be there. So you can refer to these also. And the best part is the minute you enter the word here, all the vishleshanas will be listed out. So what you are looking for, you can go and right now we typed this with this in our mind. So we can look at this and go. But at the same time, we even became aware of the other forms of labdha. So that way, this can be used as a learning tool also. Okay. So here anything, any regular kriyapadam you can enter, ktha pratyayanta, lyabanta. Let us see if it will analyze this prapatya. So this is a lyabanta for pat dhatu. Okay, like that, any word that you give, you can get the analysis of that word. So while we are working with some book, if you come across a word for which we don't know the meaning or how it is derived, you can use this tool. Of course, you can use this Ashtadhyayi also, this tool also, but I find this more convenient because you can directly type. Here, sometimes it will not take the WX notation or the iTrans. So what I do is if I want to search in Ashtadhyayi, I first type here, I take this, go copy paste it. I have to go. అదంతా కాపీ అయిపోయింది. అది తీసేయాలి భగిని. అవన్నీ తీసేస్తే మీకు అది కనిపిస్తుంది.
No results. ఇంకొంచెం దగ్గరికి పెట్టండి. Space ఇప్పుడు తీసేస్తే వచ్చింది. See, earlier Murthy Mahodaya was asking if in Ashtadhyayi, if that can be derived. So it can be derived by entering the word. So Pat Dhatu, it will highlight the analysis of the word that we entered. It is a Lyap Pratyaya. Now, if you click on this, you will get all the forms, the Kartari forms. It directly took to the Kridanta, because that is what we typed originally. So it took us directly to this page. But normally, if you simply type the dhatu, it will take you to this page where all these will be displayed. So this is one tool, and I use this also very much because I use this for my university work also. So I'm more familiar with this. And once we come to Karaka relations, that will be more useful. So here, this is Anusarakam is another part here. This is what I was telling. For Karaka relations, to know the different Karaka relations, you can type sentences or even shlokas here to get the Karaka relations of the words in a sentence. But that is still under development. All the preliminary Karaka relations will be analyzed by the machine, but there is still much more to be developed. But for simple sentences, you can always use this. And but don't blindly follow it. You also have to use your knowledge to see if the machine has given you correctly. But it will be a nice way to look at that in a pictorial way. So if you click here, you will get the analysis of all the words. So here, if you see, Ramaha Uttamaha Asti. So here Vidheya Visheshanam. Uttamaha is Vidheya Visheshanam. Okay, and Rama is the Karta. So Ramaha Karta Asti. Ramaha Asti. Ramaha Katham Asti. Uttamaha Asti. So that is the Vidheya Visheshana. So like that, it will show the Karaka relations of any sentences. So this is what I was telling. So here you can enter any sentence. Again, go back, and here you can enter any sentence. Idi em option bagini idi? Anusarakam. Anusarakam. The home page. Here, this Anusarakam. Okay. And here we have e-readers. In that, Bhagavad Gita is also there. So if you go to this e-reader, all the shlokas and their analysis is given. So Prathamadhyayaha, if you go there, all the shlokas, and when you click on a shloka, the analysis for that will come. And if you click here, all the Karaka relations will be displayed. Okay. Nice. So like this, if you want to see any shloka, not just the Tatparyam, but the each and every word, how it is contributing towards the meaning. So here see, Dharmakshetre, Kurukshetre. Dharmakshetra is Visheshanam for Kurukshetra. Kurukshetra is Adhikaranam. Pandavaha, Cha, Mamakaha, Yuyutsavaha, all of them, and Samavetaha. Samavetaha is again Visheshanam. All those who are gathered there. Okay, Kim Kurvata. And Sanjaya is a Sambodhana. So like this graph will be given, and also the Vishleshana also is there in morphological, and Hindi and English Anuvadana is also there. Okay, and you have, this is in Shloka order. This is in Anvaya. Okay, in Shloka order also you can see. In Shloka order means, however the shloka is, original shloka is, in that order, the analysis will be displayed. Dharmakshetre, Kurukshetre, Samavetaha, Yuyutsavaha, Mamakaha, Pandavaha, Cha Eva, Kima Kurvata, Sanjaya. Now, Anvaya order is, it is put in prose order. Sanjaya, Dharmakshetre, Kurukshetre, Samavetaha, Yuyutsavaha, Mamakaha, Cha Eva Pandavaha, Kim Akurvata. So this is Anvaya order, means prose order. With prose order, you will get the Tatparyam easily.
So like this, the whole of Bhagavad Gita is there. You can go and look at the analysis if you have any doubt when you are going through the shlokas. We have మాయల్ పకీర్ పిటారా ఇచ్చేసారు భగిని. hmm. అంటే So here all దీంట్లోకి the వెళ్తే adhyayas are there. ఇంకా దీంట్లోకి వెళ్తే మనం ఈ లోకం మర్చిపోవచ్చు. Yeah. So there is so much to learn from this tool. So and dictionaries, of course, and if these are the dictionaries that are derived. Manam oka word dhatu మీద enter చేసినప్పుడు the dictionaries that you see are also there. And more interesting thing is, if you want to look not this. Here, this one. If you want to look at, we did some set, late and knit dhatus, right? So those you can see here. So this is the list of all the dhatus we have here, and they are given in the order of ganas. You can always change that. If you click on the dhatu, it will put all the dhatus in alphabetical order. If you want to go by the gana, you can go by the gana. Here dhatu pata order. Okay, so by the gana, and whether it is a set or a knit. So here these are all set. We studied this, right? If it is set, means a sa it. So in sa pratyayanta form, it will get e. So pat dhatu patitaha, e came. So such information, if you want to know if a particular dhatu is a set or not, you can come here. There is other information also. It is a parasmaipadi, whether it is an atmanepadi, such information is also given. And this is what I was telling. This is the dhatu we are familiar with. But in the dhatu pata, it will be referred to like this. You know, the spardha. This is just a spardha, but the original dhatu has some that anuswara symbol also. Anunasika symbol. Okay, but you have to click on this to get that or this actual dhatu. Let me click on this. భగిని సేట్ అనేటంటే తెలియదు భగిని, అర్థం కాలేదు. అది మనం సెవెరల్ క్లాసెస్ బిఫోర్ థ ప్రత్యయాంత మొదలైనప్పుడు డిస్కస్ చేసాం అది. So anantaram, here the meaning of the dhatu is also given in Samskritam only, like how it is given in the dhatu pata. Sattayam, bhu means sattayam, means satta means being there, existing, atla. Vriddhau, ed dhatu, vriddhau. Okay, so granthe, gadh, granthe, pratishtayam. Konni words are easy to understand. Some of them we might, take time to become familiar with that. But these are the meanings of the dhatus in Sanskritam as given in the dhatu pata. Okay, those are also given here. In more formal classes, you will be required to memorize these also. When you are learning the dhatu pata and all that, in more formal classes, if you attend, they will ask you to memorize all these, the dhatu and its meaning in this form. So that is about this tool. So whenever you have time, you just go play around with it. If you have any questions, you let me know. I can always help you become familiar with this tool. There are many people, schools and colleges who are using this tool also. So, and it will be a real, it will be very helpful when you're doing karakas. Not only karakas, even for words also. Most of the times I come here only to figure out the meaning of some words which I'm not very familiar with. So sometimes, even though we know, it doesn't occur to us at that minute because we are not very familiar with that word. So the more number of times you keep referring here, then we can get familiar.
So you can use this like a dictionary. You can use this like a, once we come to Karakas, it will be even more helpful. Okay. So I will share this address with you, the link. Whenever you are comfortable, you can keep using this when you come across words which you are not familiar with. And even the, let me tell you, the Upasargas Vishleshana also will be done. So what word did we have? Anusantatani, right? Anusantatani. Anusantatani. Now if we enter something like that, but many times not all the Upasargas will be given. So here this might not come. So you remove the Anu. Because Anu is an Upasarga. Let us see Santatani. Santatani it gave. Okay. Because it is in Napumsaka, it is showing all the Napumsaka forms. So you click on one of them. You will get the Ktha Pratyayanta table. You again click on it. If you go here, Sam Upasarga Tan Dhatoho Ktha Pratyayanta. See that Vishleshana is given. And you already know Anu, but the word which we are looking for also has another Upasarga. So addition of so many Upasargas is not very common. So that word directly was not fed into the system. So that we can figure out. Okay, Anu plus Sam plus Tan. Okay. So Vistarita. In English, for this particular word, in English, we don't have the meaning. But in Hindi, it is given. And sometimes if you are not able to give, so Tan, right? So with the Tan, what is the Lakara forms of Tan? So that you can try. Tanoti. Tan dhatu. Okay, Latlakarasya Prathama Purusha Ekavachana Kartari Prayoge. If you don't know the Latlakarasya Rupa, but you only have a dhatu, then you have to go to verb generator. Okay, here you can enter. Yesterday it didn't work, today it's working. So Tan. Tan. These are all in alphabetical order, so you can directly go Tha. If you know the dhatu and not the Lakarasya forms, you can search for the dhatu here. Tan. See, with Tan you have so many. One is Shraddhe, Vistare, Upakarane. Now we are looking for Vistare, right? So this is the one. Sometimes the dhatus of different ganas can have different meanings. But this is the one we are looking for. So this one I selected. Now we had an Upasarga, right? We can select Upasarga also. Some. తను అసం తర్వాత మళ్ళీ అను పెట్టారు. Anusantatani. So just some. ప్లస్ సమ్ పెట్టాలి, తర్వాత అను పెట్టాలి. Anu plus some undemo chuddam. Anu plus some. Anu plus some is also there. Okay, so we can select this. Anusantatani. Now let us look. The forms are not fed. That is why mankakada pada vishleshana lo koda, that is the reason we did not get. Let us only put some and see. So here the forms are displayed in all the nakaras. Okay. So you can use this tool, but it needs a little familiarization. Initially, you might find it a little, you are looking all over the place, but once you get used to it, nothing like this. Okay. So let us stop here. If you have any questions while you are working this tool, feel free to post questions, ask me. But I encourage you to use it as much as you can, because a lot of information is there, and we can do self-learning. We don't have to depend on somebody or something.
it's right there. Even on your mobile also, you can access it. It need not be only on a laptop. So it is very, very, very convenient. Of course, because the language is infinite, all words are still not there. But most of them are there, and especially since Bhagavad Gita has already been done, as an e-reader. So most of the words that we come across in Bhagavad Gita will definitely be there. Okay, here and there, if any words are not there, which you think are really important, if you give me a list, we can always keep adding to the system. Okay, that also is there. It might take some time, but they will add. So we shall conclude here. Any Shanti Mantram, Bhagini? Astu. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. धन्यवादाः भगिनी. बहवः धन्यवादाः. धन्यवादाः धन्यवादः भगिनी. नमस्कारः. नमस्कारः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः.